Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kulinganishwa nawe, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kutoshanishwa nawe, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna wa kufanana nawe. wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, hakuna wa kufanana nawe. wewe watawala, wewe watawala, wewe watawala, hakuna wa kufanana nawe. tuimbe bila hiyo kitu kitabodan na fige juu tunaenda hivi. Chukua microphone tafadhali na ukuje. Tukubali kuimba na sauti zetu. Imbia Mungu, abudu Mungu. Usinisikilize, usisikilize mwenzako, hapana. Ukijua kwamba hakuna mwingine wa kufananishwa na huyo Mungu, utaconcentrate na hayo maneno na Bwana atakutenda mema. Bwana tukuzwe. Nilisema jioni ya siku ya leo, we are offering a sacrifice of praise to God, and offering a sacrifice of praise, it is costly. It is not just like that. It is not just but praising God, but offering a sacrifice. Ni kutoa dhabihu ya sifa kwa Bwana. And by doing so, we know that the deliverance of God itapatikana mahali hapa. Wokovu wa Bwana, ushindi wa Mungu utapatikana mahali hapa. Kwa hivyo jitoe kwanza, toa mwili wako. Ndipo Mungu atende yale amekusudia kutenda. Toa mwili wako kwanza kama dhabihu. Na ukitoa mwili wako kama dhabihu, the rest utapata tu enough roho. Bwana tukuzwe. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kulinganishwa nawe, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kutoshana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna wa kufanana nawe. wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, hakuna wa kufanana nawe. wewe unaweza, wewe unaweza, wewe unaweza, hakuna wa kufanana nawe. hakuna wa kufanana na Bwana, Hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, akibariki hakuna wa kulaani, hakuna wa kufanana nawe, akiinua hakuna wa
kuzusha, hakuna wa kufanana nawe. Akisema ndio, hakuna wa kupinga, hakuna wa kufanana nawe. Duniani hakuna kama wewe, hakuna wa kufanana nawe. Hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna wa kufanana nawe. Inuliwe Bwana, inuliwe, inuliwe, hakuna wa kufanana nawe. Waabudiwe Bwana, waabudiwe, hakuna wa kufanana nawe. Pokea sifa Bwana, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana nawe. Waabudiwe Bwana, waabudiwe, waabudiwe, hakuna wa kufanana nawe. Inuliwe Bwana, inuliwe, inuliwe, hakuna wa kufanana nawe. Inuliwe Bwana, inuliwe, inuliwe, hakuna wa kufanana nawe. Inuliwe Bwana, inuliwe, inuliwe, hakuna wa kufanana nawe. Pokea sifa Bwana, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana nawe. Pokea sifa Bwana, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana nawe. Pokea sifa Bwana, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana nawe. Tunanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi jioni ya siku ya leo Bwana, tukisema ni asante. Asante ni kwa sababu umetulinda hiyo siku yote, mfalme mwenye nguvu na uwezo. Asante ni kwa sababu umetuhifadhi kwa wema wako. Thank you Lord because you gave us this day for us to make it light with you. Asante ni kwa sababu umekuwa mwaminifu. Asante ni kwa sababu umekuwa mwema kwetu. Tunakili uweza wako, tunakili nguvu zako, tukisema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Jioni ya siku ya leo hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Bwana, hakuna mwingine wa kutosanishwa na wewe mfalme. Ni wewe peke yako unatawala, ni wewe peke yako unatamalaki mfalme. Tunakualika kwenye mkesha wa siku ya leo mfalme, na ili ukachukue ushukani Roho Mtakatifu wa Mungu, ni kwa sababu bila wewe hatuwezi. Tushike na mkono wako ulio na nguvu na uwezo. Tukianza uanze pamoja na sisi, ututangulie na utuwezeshe kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina na damu ya Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tushikanishe mikono yetu tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu, na Bwana ambariki na amtende mema. Thank you, Beatrice. God bless you.
serious the other seats. What is nini inakuanga hiyo side? Ni anointing. It seems there's much anointing on the other side. Thank you, viewers all over the world. I'm happy to be with you another day that God has given us this grace to be able to share this wonderful word with you. It is paramount and important to understand that when God said to us to be meditating on this word, he meant that we should not depart from the word of God. When he said that we meditate on the word, he said it means that we depend entirely on his word, because the word is God and God is the word. And before even the creation of the world, he was there and he is the word. So it is very important, ni muhimu sana wewe ambao unatutazama mahali popote ulipo duniani, ukaribishwe na uweze kumwalika mwenzako, umfahamishe tu tuko tayari kuenda, tuko hewani na leo tunataka kujifundisha, kwa sababu kuna wahubiri wengine ambao watakuja nyuma yangu, na takuwa pia na kipindi cha kumwabudu Mungu. Leo ni siku ya kujipeana mkononi mwa Mungu. It is a day that we surrender to God. It is a day that we hand over every battle to God. It is a day that we make God lead, to allow God fight all our battles. Sometimes you find man always tries to defend himself and tries to move in a way that he wants to work at it as if he wants to achieve it alone, or to achieve that is unachievable. Sometimes we find ourselves in challenges of life. We find ourselves in situations that are not good, or in a corner that requires you to retaliate, or in a situation that it bogs you down to a position of thinking to fight back. At many times we fight back. At many times we try to defend ourselves. We try to move into a direction of defeating our enemies. But the Bible is of contrary to that, because the Bible says that all battles belongs to me. That is what God said. All battles are not yours. Any single battle, he says, all battles are not yours. You should not lift up your hand or open up your mouth to do your battles, or even have something in your heart that is perceived to be a warfare towards something that has been of tormenting to you. The Bible says that we surrender. Once you surrender to God, then you let God do it for you. He knows the strength of your enemies. He knows when and knows how they operate. Therefore, he does not require you to assist him to do the operation that he knows well how to operate. He only needs you to surrender to him and do what exactly he tells you to do. When the children of Israel were crossing over from Egypt to Canaan, they faced a lot of challenges, but God made ways for them. When they tried to make their own way, God abandoned them, because God will never share his glory with anybody. God will never stand up to defend or stand up to walk with a person who already knows how to do it. Because God is not man that he should lie. God is not man that he should walk your path. God walks his own path, and he walks only when it is time for him to walk and when it is right. So it is all about the timing of God. It is all about what God wants in you. It is all about the seasons that God is doing it for you. It is not about your education. It is about your knowledge. It's not about how wealthy your family or whatever you want to call it. It is not about all those things, but it's about how or what does God want in you. Because all the battles that we face in life are battles led by God to come to you for a believer, so that God can use it
to glorify himself through the battle. Hallelujah. And God can only glorify himself through that battle if you allow him to do the job. Praise be the name of God. Sometimes it's very hard when somebody fixes you and pins you down that you feel you must retaliate. Sometimes people are pinned down in a manner that you feel this is the end of your world. But remember, as it comes, God will want you to get into the end of your world so that he can begin a new world with you. Hallelujah. Because at the beginning, when you come to the end of your world, it means that you've been working alone. You've been working to help God. You've been working to assist God in this kind of battles. But when you allow God, or you come to the end of it, it means you have allowed God supremacy to take control, to take over the battle. Meaning, you yourself, your emotions and your plans and your education and your physical nature of you has come to an end, to a standstill stop. Because your emotions are controlled by the physicality of yourself, are controlled by your mind and your body. But when you allow, when the body is defeated, it surrenders to the spirit. Therefore, when the spirit takes over, it connects you with the right spirit of God, take control and to take over. Praise be the name of God. That is why the children who are led, the children who are God-led, win their battles in the spiritual realm. They kneel down and present their cases to God. And when they present their cases to God, they win the battle without lifting a hand, without even opening their mouth. A Christian, a person who is saved, a person who is in the spirit of God, you don't need to worry if a battle comes. You don't need to worry if people rise up against you, if people plan to torment you, if people plan to come and do against you, if people talk against you, if people come and accuse you of every manner of things, if people come and accuse you of an altar that is defiled or whatever that is defiled, you should not get worried. You just hand over them to God. The God then will do the battle for you. Now my topic here stands to want to look at it, and I want us to share this word of God so that we can be able to know why are we here in this night, and why are you watching us from wherever watching us. Maybe in some countries it is in the morning, and in some other countries in the evening. So let's bear with each other. What I say is good morning, and may God bless you. Win today. How to let God fight your battles. That's my topic tonight. How to let God fight your battles. Sometimes we get engaged into foggy fights that are not necessary, or they are not necessary. And you will find that the battle you are doing is necessitated by the devil so that you can open a lead to do imaginary battles, or to derail, or to persuade you get into a war that you never belonged to in the first place. Somebody will come in your house, or in your place of work, or in a church like this one, and they will start misbehaving, talk about you, discuss you, say what they have done, say what you are. More especially if you are a man of God, a pastor, a prophet, an evangelist. People will come and say many things about you. People will come and accuse you of defilement, or maybe defiling an altar like this one, or doing things that are not right with God. And the person speaking about that is there. He doesn't know what you normally goes through when you are guarding the altar like this one. When you are called servant of God, what you go through, the price you pay for the altar is much bigger than anything else, because an altar is a place of battles.
An altar is an arena of battles, and battles, they come from all over. They come from all quarters. And most of these battles, they don't come from the outer people, they come from the inside people. And these inside people are your fellow pastors. These inside people, they are fellow prophets. These inside people, they are fellow brothers and sisters who are in church. And what they will do to you is to provoke you to act out of character. When you are provoked, you and they act out of character, you get out of the whims and the powers of God that you speak about. Because as a pastor, I have come to encourage you that there is a God in heaven. As a pastor, I have come to encourage you, to tell you that God does your battles. But now, here comes a member of the church, or my fellow pastor, or my fellow evangelist, comes and provokes me, then I lift a stone or open up my mouth to condemn, to shout at him, to stop him, to fight him, then I would have failed the test of what I normally teach the word. Why would they want me to fail the test, Anita? It is because they want me to stop the battle I am in, the spiritual battle, and disengage me, divert me to another imaginary battle that stops me or makes me not continue with the race, but go to another race that I am not commissioned to do. That is the top secret of the devil, trying to deviate you. And this only comes from your inner circle members part, maybe your family member, your husband, your wife, your children, and even the people you work with, the colleagues at work. Those are the most people who will be used to make you diverted from the will of God. Because the only aim of the devil is to make sure, Beatrice, that you get out of the real battle you are facing, the real challenge you are facing, and divert you, because the real challenge you are facing it spiritually. And when you are facing spiritually, you are right, doing the right thing in the spiritual realm. When the devil discovers that you are defeating him, they will send a young boy like this one to divert you into an imaginary war. Then you stop from what you are doing to get engaged into a fresh battle, because this fresh battle looks like it will destroy your name. It looks like it will bring you down. It looks like it's bringing shame to you. It looks like it is distorting your ministry or your business or your family. So you decide to go to defend yourself, to fight back, to stop those people from spreading the rumor that is being spread, or they are spreading. So you go acting, fighting them, even bribing some of them, even trying to kill some of them, so that the rumor that is going on can be withheld. Hallelujah. That moment you have lost it, because you have been diverted into a different battle that God had called you for. Hallelujah. Therefore, it is very important to understand, to know when to let God fight your battles. When you know when God fights your battles, you become a winner, because you will be in season for everything. You'll be in season for every eventuality. Hallelujah. Because every eventuality that comes in your life, it is engineered. Anything that you see wherever you are is engineered. Is engineered by who? It can be engineered by God, or be engineered by the devil himself, Satan himself. Remember, sometimes God lets some battles to happen in your life because he is purifying you to become the vessel that he wants to use. He allowed Jesus to be crucified because he wanted the blood of Jesus to redeem the world. Hallelujah. He allowed Job
to be tormented because he wanted to use the story of Job to glorify himself. Sometimes some battles are not demonic, are godly, because maybe Beatrice, una kichwa ngumu sana. Maybe you are that woman who does not understand. You are that woman, even if you are spoon-fed with every information, you don't hear, because you are a hardcore, because you are unteachable. You have unteachable spirit. You are always stubborn. You are always a know-it-all person. Then God will allow the spirit of the tormentor to come and torment you until the spirit that is in you is removed completely. Remember, it is the same God who spoke to Moses and told Moses, go to Pharaoh and tell Pharaoh to release my people. Then the same God steps another step the other side of Pharaoh and hardens the heart of Pharaoh. Hallelujah. So you tend to wonder, why will God send Moses knowing that he is on the other side hardening the spirit of Pharaoh? What did he want from the story? What did he want from what he was doing? Because what he was doing to a normal person, that's a betrayal. Because I'm sending you to go and preach the word of God in Meru. I give you the car to go to Meru with it. Then I send somebody along Thika Road to take the car from you. Hallelujah. It is a spirit of, it looks like it's betrayal. But God had its own plan. He knew that the children of Israel have been in captivity for 430 years. Praise be the name of God. And they had gotten used, and they lived for 400 knowing nothing else apart from the land that they were in. Because 400, those are about 5 generations or 6 generations who did not know anything apart from stories of what used to happen, about the stories of Abraham, about the stories of many days that they used to happen. And they didn't know that whatever that was going on through them, it is something that can come to an end. Hallelujah. They didn't know that this was prophesied. It was said to Abraham that your descendants will go into slavery for 430 years. Meaning, had they been able to count, they will be knowing that our 400 is about to come out. They were worshiping idols, they were worshiping other gods, and they were comfortable with these gods. Therefore, when God sends Moses and hardens the heart of Pharaoh, it was meant for the children of Israel to know the power of God, that they may not know that they just walked. They may have a story that we struggled to come out, because God can even say today move out, and you move out. But God wants to create a testimony in you so that tomorrow you can give that testimony that indeed God is powerful. So what you are going through is a testimony that is being written. What you are going through, it is a testimony that tomorrow you will come and say to people, tell people that this is how God delivered me from the powers of darkness. This is how God won my battles. This is how God made me through. This is how God delivered me when they weren't planning to kill me. This is how God delivered me from pastors, evangelists, and prophets who are in my church, but they kept on saying negative words about me. This is how God won the battle for me. This is how God did it for me. So let God do it. Let God do it. And when God does it, he does it perfectly. Do not advance towards your enemies. Hallelujah. Do not try to advance towards your enemies. Because when you try to advance towards your enemies, you disallow God to come in. Because you will have disarmed God's spirit to take control. When you advance towards your enemy, you open another door, because you advance toward that person to speak against that person and to say bad things about that person. Meaning that you have moved from letting God do the battle, instead you've done themselves, and you have fallen into the trap of the devil
to do it, so that and that was the reason the devil planted it to happen, so that you can do it. Once you does it, the devil deletes you, will lead you to further into depths of doing things that are not in conformity with what God has plans for you. Therefore, when you advance towards your enemies, you will have lost the entire battle. When you will have advanced or tried to open your mouth to fight your enemy, you will have lost the entire battle, because it will be meaningless to call God on it. You tried to defend because you didn't value or didn't realize that there is a God that works for you. Hallelujah. Many people, many times we fail because we advance ourselves towards the enemy. Avoid every situation. Avoid when they come or they raise up against you. Avoid them and try to just take a step backward and let them do what they want to do. Once they are done, tell God what they have done. Then God will do the battle for you. God will fight it for you. Go to the mountains. Run away to the mountains. Go speak. If they say bad things about you, if they say you are a prostitute, if they say they have seen a spirit of a dog, a spirit of whatever is happening, then don't even argue with them. Just go to where you meet your God. Tell God, this is what they are saying. This is what they have said. Don't go confronting them, asking them, this is what, why are you saying this? And why are you doing this to me? Don't even, just climb to the mountain. Meet your God. Tell him now, take battles. Take the battle is yours. Take river, and you will see how God will defeat them. He will destroy and subdue them, that no single day you will ever be able to see such kind of thing. Satan wants you to fight wrong battles because he wants to destroy you. He wants to make you deviated. He wants to be, can you give me a nice voice, a little bit higher? Satan will want to make sure that you don't succeed in what you are doing. When the devil feels that you are fighting, you are almost there, he will bring another sickness. He will bring a sickness of your child. He will cause you to lose your business. He will cause, I'd say, base. You will cause to lose everything that you are doing. He will cause even to get yourself to get into you become sacked. You sacked from your job, so that you can go fighting those who sacked you or who conspired to make you, to cause you sacked, and instead you leave the battle that you are doing. Maybe you are destroying spirit of altars of witchcraft or something else that you are fighting in your family. Then you are moved out of it. You go concentrating on a sickness, and this sickness was just an imaginary one, was something that was not existing, was something that was not there. But that day you are supposed to receive a blessing, you are moved from it and you are sent out of it. And by the time you come back, the blessing will have been released. And that is the plan of the devil. Maybe you get angry, or you get anger in you. When you get angry, the word that you will speak will keep your God away from you. Anything that you will do will keep your God away from you. Some of us, we are losing the battle because we are angry, and we take on ourselves to control, or we take the battle on ourselves. And when you take the battle on yourself, God disappears from you, because God will never share the glory with you. Concentrate on defending. When the devil attacks you, it is the reason why he attacks you. It is to make you concentrate you by to defend yourself, to make you defend yourself. Keep defending yourself. Keep saying, I am not the one. Keep trying to persuade people. Keep trying to tell people, no, I did not do this. No, I was not involved. No, I am good. I am clean. Now, when you keep defending yourself, you stop
fighting the devil. Hallelujah. When you keep defending yourself, because when a boxer defends his face with his two hands, he will not be able to attack. But when you release yourself and you release the chaps to the opponent, you win the battle. That is how you knock out the person who is your opponent. And that is the only way how we can be able to knock out our enemies, by stop defending yourself and allowing God. Concentrate on God and do what God wants you to do within the right time. There are several mistakes that we make when defending yourself. When you are trying to defend yourself, there are several mistakes that you do. One mistake, we fail to build an inner self. There is that man who is inside you. And this man that is inside you needs an exposure through the Holy Spirit. An exposure to depend, to rely, and to walk the way God wants you to do. So when you allow the physical man, the outer man that is you stop the inner man who talks with God to do his job. That is one mistake when you go defending yourself, when you go fighting these battles, when you go trying to justify that what you did was right, when you go trying to fight, to defend, to do things out there, then you lost it, because you will have stopped the inner man to be produced. When we fast and pray, when you go to the mountains, when you come to the altars, it is because we want to produce the inner man to come out. And when the inner man comes out, you win every battle, because it is no longer you. It is between him, inner man, and God. It is no longer you again. It is you. It is that inner man and God. Because God communicates with that inner man. He does not communicate with the Beatrice you are seeing. Hallelujah. The Beatrice you are seeing is communicated to by the worldly thing, because that is why you are dressing a clothes. That is why you have makeups. That is why you paint, you put your ointments and oils and everything, because the outer man is of the worldly things, but the inner man is of the Spirit, is of God. Therefore, the mistake you'll make to fight for yourself, you disallow the inner man to come out. When you allow the inner man to come out, there is nothing you're going to lose. There is nothing. Nobody can be able to come against you. Nobody can be able to win any battle against you. Nobody can be able to succeed in any situation against you, because the inner man is the angelic man. It is the spirit man. It is God himself that is in you. Hallelujah. Praise be the name of God. I hope you are following with us, wherever you are watching us from. And it's a happy day for me, because I feel like I can preach. I feel like I want to preach. I feel like I want to tell somebody, stop fearing the battles that are ahead of you. Don't deviate from what is happening. Let them come. Tell them, come, baby, come, and you will win the battle. Another mistake we make by defending ourselves is that it brings us into the trap of the devil. When you defend yourself, you find yourself trapped. And once they trap you, you will not be able to come out of it. They will control and manipulate you. That is when they will say that we have been doing battles for him. That is when they will say, this man, this man has been sending me to go and do dirty things for him. This man has been doing ABCD. This man is this, because they have already trapped you. Hallelujah. Then you find somebody else going and fighting a battle, and they say, I'm doing this because of my reverend. I'm doing this because of my bishop. I'm doing this because of my manager. I'm doing this because of my wife. I'm doing this because of my husband. That is, you have been trapped. You are no longer yourself. Once you are trapped,
coming out of it, you start defending yourself, you start struggling. The moment you start defending yourself and struggling, the devil, you have lost the initial battle. The motive is always to make you lose the initial battle. Like now, a church like this will be attacked, and who will be attacked is the man in charge of the church. The man in charge of the church, he will be attacked with many missiles from all over, because what they know, they see what is ahead, 10 kilometers away from here. They see what will happen. 5 years to come, they see what will happen. 5 months from today, they see what will happen. 2 months from today, they see what will happen. So what they will do is to make sure this church is disorganized. How is it disorganized? They will not use people from outside. They will use people from inside. Some will come as prophets. Some will come as agents. Some will come as your defender. Some will come as people that they are doing this because they love you. That is the moment you realize you are no longer in control. They have trapped you. Hallelujah. And that is why a genuine, if you're sensitive enough to understand this, you untrap yourself and get out, and don't condone any stupidity in the ministry. You don't condone any arrogance and stupidity and something that does not conform with the Bible, the word of God, and disallow it completely, because that is demonic. That is dangerous for the church. That's demonic. And look at those people as agents of the devil that have been sent to come and destroy any institution, any marriage, any business, whatever you may call it. It is that you must be able to know any move that is happening around you. You'll be able to detect, to know this move is from the devil and this move is from God. That is only when you refuse to allow, or when you do the battle to stop the inner man come out. When you stop the inner man to come out, that is when they will be able now to deal with you the way they want to deal you, because the outer man is always not sensitive to matters of spirits. Hallelujah. Is not always sensitive to the plans of the devil. The outer man is always ready to do anything because the inner man has been suppressed. Hallelujah. I don't know whether you are together. I don't know whether you are understanding what I'm talking about. When you intercede, how do you win? And how do you let God to do these things for you? God will come in if you go, or you make it a habit to intercede for the unsaved people. When you make it a habit to intercede for the sick people, when you make it a habit to intercede for those people who are suffering out there, then God will carry your battles. If you carry battles to defend the people who are defenseless, to fight or to pray for the people who are suffering, to help the needy, then God will take over your battles. That is why sometimes God will bring chokoras to this church, because he wants us to feed them. He wants us to help them. But the devil will use the people inside here to send them away, so that God's spirit will not come to help us fight this kind of battles. Hallelujah. So there are people, or there are situations that you are in, we are suffering victories because somebody somewhere has been used to make us suffer. You are suffering in your marriage because somebody somewhere has been used to make you suffer. Somebody is suffering in business because somebody somewhere has been used to make you get out of the ways of God. The moment you get out of the ways of God, you start acting you yourself. You start moving the way. Another thing that makes us move from the will of God, it is when you turn your pastor to become a God. When you turn your evangelist, you turn your prophet to become a semi-God.
that everything you want to do or you want to be done by your pastor, you want to be done by your prophet. If you cough a little bit, you call your prophet. When you walk, you call your prophet. When you are sleeping, you call your prophet. One thing you are doing, you are killing the prophet as well as you are destroying yourself, because you should not rely on the prophet but rely on the word of God. Hallelujah. Because both of you are looking upon God. Just when you find yourself in such a situation where the devil is really risen against you, just do a step backward. Hallelujah. Take a step backward. Don't confront. When the enemy are coming before to you, advancing towards you, when your marriage is being attacked, when your business is being attacked, when your ministry is being attacked, just take a step backward. When in church like this one, when I feel or I found myself overwhelmed by challenges, I don't come fighting. I go to the mountain where I meet God to explain to God what is happening. There are people in your house who are planning to destroy your house. Then you just tell God. God is just waiting for him to be told that there are people in your house who are doing ABCD. Me, I cannot be able to fight them because I am powerless. That is why I go to the mountain. You will find me 3 a.m. in the mountain. You will find me there. Like now, I'm coughing because I have been in the mountain for 4-5 good days praying there, because sometimes challenges are overwhelming. So don't take the challenge upon your hands, but take the challenge to the hands of God. Take the challenge to the face of God. Take the challenge to God himself. Let God do it. Let God walk alongside with you. Because when you allow him to take over, he takes over. Surprisingly, he will do every battle, and even the battles that you don't know, because there are other battles that exist. Beatrice, you don't know them, but they are there and they have been planned, because the plan of the devil, he has several battles. When you turn left, there is a battle. When you turn right, there is a battle. When you turn forward, there is a battle. But these other that are behind you, you don't know them. You are just seeing where you can be able to turn. So God sees even those who are behind you and will attack the enemy before even you know, because you will have surrendered to him. Just surrender to God. Surrender everything to God and allow God to do everything that you want to be done. If you look at the book of Isaiah 45 verse 2, the Bible says, I will go before you and make the crooked paths straight. Isaiah 45 verse 2. That I will go before you and make every crooked path straight. Oh, hallelujah. I don't know whether somebody has heard that. That every crooked path, every plan they have against you, God will bring them down, will destroy them. It doesn't matter what kind of a weapon they have. It doesn't matter what kind of an attack they want on you. It doesn't matter what plan they have against you, whether it is your marriage, whether it is your business, whether it is a ministry like this one. What I can tell you from today is that God is ready to make every crooked path straight. So don't worry. They can call themselves prophets. They can call themselves messengers from God, but they are messengers from the devil. They can call themselves that they are defending you, but they are not really defending you. They want to finish the work you are doing. They can call you themselves your friends, but they are not your friends. Their plan is to bring you down with that connived move of the devil, so that you will be put to shame, because you never depended on God.
I want to encourage somebody today to entirely depend on what God says, what you hear from God, listen from God, walk with God, move with God. Every move you make, let it be godly. Do not allow them to torment you. Do not allow them to misguide you, because they will come with nice testimonies. They will come with good love, and this love is not genuine. It is a love that is from the devil. It's a love, and they will come and they say, Bwana Yesu asifiwe sana, and you will be looking at them and they think that you have angels that are there to defend you. You think that you have nice people around you. Had Jesus known that Judas is the one is going to send him to where he is, then he could have done something else. But what I can assure you, that because Jesus knew exactly the role of Judas, that is why he allowed it to do. But because, remember, Jesus himself, while on the cross, he asked God, well, why did you let me suffer? But he said, remember that was the will of God. So if it is not the will of God, do not allow it to happen. Although do not go fighting, because you go fighting, you lose the meaning of God in you. When to make God meaningful in your life, allow him to do the battle. Don't run away. Don't excuse yourself. Do not allow people in the name of friendship to defend you or to fight for you. Never have any person that will fight for you. Never have any person that will come to defend you. God is your defender. God is your fighter. God is the one that lifts everything and does disown whoever fighting for you. Just let them go, because they don't love you, they hate you. The Bible continues to say, thus says the Lord to his anointed inside us, who his right hand I have held. And he continued to say in verse number 2, that is Isaiah 45, I will go before you and make the crooked places I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will break into pieces. Don't worry. He himself, he will break them into pieces. Just wait and see. If there is that enemy that has risen in your family or in your marriage, just don't worry. Take a step backward. He will destroy their gates. He will destroy all their components. He will destroy everything they do because of you. Why? Because you will have surrendered to him. You will have let him do the battle for you. You will have made him the king, the warrior, the defender, the fighter, the army. He will have taken control of your defenseless body, because your body is defenseless. The body can only be attacked if a needle pierces you, you cry. A man will go and see a doctor holding the injection, the syringe, and the man will start shaking, crying. That is an injection, a small thing. And then you say that you can defend yourself. You cannot be able to defend yourself, but let God do the battle. Let God do it. This is a church, and whenever you are in a territory like this one, you don't do it. You go on your knees. You allow God to do it. Let them say what they want to say, Mr. Carey. Let them say what they want to say. They say it about Jesus. They talked many things, but Jesus does not allow himself to act out of character, but moved the way God wanted him to move. When he was coming from 40 nights and 40 days of fasting, he met the devil himself. And the devil said, it is written in the Bible, in the book, that the Son of Man will turn stones into bread. Then Jesus told him, it is also written that man shall not live by the bread alone. He did not use force. He had the power to beat him. He had the power to throw him out. He had the power to do anything he can do. But he
quietly, peacefully, lovingly told the devil, it is also written that man shall not live by the bread alone. Then the devil continued to tell him, it is written that you can drop on the stones and they will not hurt you because the angels will be holding you. Then he told them, you devil, get out of my way. Hallelujah. Praise be the name of God. He did not fight, but he told the devil to get out of your way. Because you want to focus on the ball. You want to focus on what God is talking about. You want you to focus, Jesus focus on the call, not on the versions. Because those things, they are written. Those things, it's what Jesus heard, that he could drop and something happens and he will. See, the devil came and told him that worship me. Hallelujah. Worship me and I will give you the entire world. Then he told him, because he knows the world does not belong to the devil but belongs to God. He told him, get out of my way. So what the entire thing was about to distract Jesus from the course, was to distract Jesus from the goal. What happens is that Jesus realized that this is to destroy me, to distract me from God has prepared for me. So what he did, he told the devil, get out of my way. And immediately when he was told to get out of my way, he went straight. The devil left him. So the weapon you have is to tell the devil, get out of my way. Do not confront, but tell the devil, get out of my way. Hallelujah. In the book of Isaiah 52 verse number 12, the Bible says that 52 verse number 12, don't mind, I'm coughing a bit, but I'm good. You are safe, don't worry, you are safe. The Bible says, the book of Isaiah 52 verse number 12, for you shall not go out with haste. It is a warning. You shall not go out with haste. You don't just go with haste. You allow God to do it. You move within the specification of God. You move within the timings of God. You move within the will of God. You move within the time and the moments and the desires of God. That is only when you move. Sometimes you come and tell me, I want A, B, C, D, but I will tell you, just hold on. I'm coming back, or I call you back. Why? Because I want to hear from God. Whether is it the right time to do it, or is it the right time not to do it? When it is the right time, I will do it. But if it's not the right time, I will just keep quiet and wait until the moment to strike comes. Hallelujah. Because when you do it within the moment of God, the timing of God, success will always be available. Success will accompany you because you are doing under the influence of the Holy Spirit. When you do anything under the influence of the Holy Spirit, you automatically, you will win, you will succeed. Nothing will obstruct you from becoming. Therefore, the Bible continues to say, therefore, for you shall not go out with haste, nor go by flight, for the Lord will go before you, and the Lord the God of Israel will be your rear guard. If you go not with haste, not with your power, your Lord God will be with you, and he will also be of the rear guard, protecting you from behind and protecting you as you go. Why? Because you will have surrendered to God. The moment you surrender to him, then you give him power. When the moment you surrender to him in your marriage, mommy, you will have surrendered to God and given him power to control your marriage, to run your business, to run your church, to run whatever you are going through. That is what God says, that just give me a chance and see what I can be able to do, Mr. Boju. You don't need to worry. You don't need, the Bible don't say that be not anxious over what? Over anything and everything. Don't be anxious. Just compose yourself. Compose with the word of God.
Compose with the Spirit of God. Compose in the will of God. Compose yourself with the authority of God. And when you are composed in the authority of God, you emerge a winner, you emerge victorious, you emerge Superman. Hallelujah. The Bible continues to say, this, behold, my servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled and be very high. Because this God will lift you up. Where the enemies wanted to put you, God will lift you up. So be worthy of your friends. Be worthy of your people around you, because those are the people that will be used to make you not succeed in a further situation. Therefore, the importance of all these teachings I'm teaching you today, it is to let God do his will. Let the will of God be done. That is what Jesus told the disciples when he taught them how to pray. That hallowed be thy name, thy kingdom come. Hallelujah. Thy will be done as it is done. It be done here on earth as it is be done in heaven. If you look at the book of Deuteronomy, chapter number 9, verse number 3, Deuteronomy chapter number 9, verse number 3, the Bible says, the Bible says here, where is number 3? Yeah, I get it. Therefore, understand today that the Lord your God is he who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. So you shall drive them out and destroy them quickly, as the Lord has said to you. That he will drive them out. He will go before you. You don't need to worry. You don't need to even bother what they are saying about you, what they are doing against you, what they are doing against what you are doing. You don't need to bother. You don't need to worry, Mr. Kiari. You need only to let God do the job, and he will go before you. You know, it says that before you embark, before you start planning the journey, he will be there waiting for you or creating the path. I will create a way where there is no way for the sake of you. He creates a way where there was no way, just for your sake, not for somebody's sake, not for your neighbor's sake. It is for your sake that he is going. Therefore, understand today, the Lord your God is he who goes before you. It is not you. It is not your education. It is not your money. It's not your pastor. It's not your bishop. It's not your prophets and prophetesses. But God goes way before you. And when he goes way before you, he goes to make sure he has prepared a way for you. He has prepared a home for you. He has prepared a good situation for you. So that when the time comes for you to reach there, everything will be placed in order, because you are a child of God. When you surrender to God, you become a child of God. When you surrender to God, you let God do what you cannot be able to do. You let God do his will in you. You let God do his moves in you. And when you let God do his moves, he will not disappoint. God will never disappoint you. God is not a disappointer. He stopped to a river, a big, a huge river, for the sake of his children to pass. And they passed. He created a wall of water, this side and this side, and allowed them to walk. And when the enemies tried to go through the same water came together and they were consumed. Because God is a consuming fire. He will consume those people who are trying to stop the work of God to go through. The people who rise up, the people who do things that can injure or harm you
or injure the ministry or harm the ministry, or injure the marriage or harm the marriage. Those are the enemies. It doesn't need to be there outside there looked as an enemy. Even the people inside, what the act that you do here in church, if you injure the church of God, God will look at you as an enemy. If you injure the image of the church, you are an enemy of God. If you injure the image, when you talk about your pastor, it is like removing the clothes of your pastor and looking at him as a naked person. You are just looking at him as a naked person, and you are attracting a curse upon yourself. Do not touch the anointed of God. Do not even discuss, because they have been called. And when they were called, there is that man or that God who called them. So it is only him who has the canes or the form of punishment to punish them. You have no mandate. You got no mandate to say my pastor is defiled, to say my pastor doing this, my pastor is this, my bishop is going this way, I found my bishop sleeping with a woman. That is not your business. That is not your business. It is not your business. You didn't call him. You came to listen to him because you felt he got the anointing. That is why you are in that church. That is why you came tonight, because there is an anointing upon my life. And therefore, you got nothing and you got no permission to talk about me. Because you have the right to walk out. If you are not comfortable with what I'm teaching here, you should not sit here listening to somebody who is defiled. Walk out, get the right place for you, because you don't belong here. If you find a person in a church castigating the man of God of the church, that this is what the man of God is doing, he does not belong to that church. He is an agent of the demon. He is a demon himself. He came to distract. He came to divert your direction. He is here just to make sure everything you are doing is diverted, because you want to create an atmosphere. You will go to discuss the pastor and attract a curse upon yourself. Discussing the man of God attracts a curse upon you. Let the will of God be done in that man of God, because you never called that man of God. He was called by God. You don't know what they agreed. You don't know what they talked. You don't know what they say to each other. Just leave that man alone. Let him do his things and let God do his thing. Hallelujah. David was a man after God's heart. But if you bring David to the current world we have, David, and look at David, the act, whatever he was doing, David would be easily be classified as a devil worshipper. Is that not true? What the deeds he did, so many things that were naughty, they were bad. But still God said, this is a man after my heart. God looks at the heart of that man he has called and protects the anointing in that man. But at the same time, he is the one who is going to deal with that man. Hallelujah. Not you. Once you discuss the man of God, it is you have removed the clothes and you are seeing his nakedness. That is what brought the children of who? Noah a curse. Until today, the descendants of, is it Shem or Ham? The descendants of Ham are suffering until today. Hallelujah. So don't allow yourself. If you hear somebody calling you, telling you that you are bishop, telling you you are pastor, telling you buju, telling you that man you see there, telling you this happening, just avoid. That is a demon. Hallelujah. That's an agent of the devil. He is propagating. He's trying to poison so that the church can be closed. The agenda that they are doing, it is the close of the church, the close of business, the close of to destroy the marriage, because they will come and whisper to you, I saw your man alikuwa nilimwona. Unaona ule jamaa mrefu na kwanga pale kuchini anauzanga mayai. Huyo jamaa mimi namuonaga tu na mke wako wakipanda tu hapa kila siku saa 2:30 saa 3:30 hapo wanapitanga. Then because you are emotional, you start attacking your wife. And these people,
The tall man and the wife, they're your neighbors. And they work almost the same place. And they are good neighbors. They walk together home. As they walk together home, one goes home, the other goes the other direction. Then you go fighting your wife, and it's nothing, you are seeing it because you become emotional. Hallelujah. So avoid fighting battles. Let God fight your battles. The book of we were in Deuteronomy, verse number 3. It is continued to say, do not think in your heart after the Lord your God has cast them out before you, saying, because of my righteousness, the Lord has brought me in to possess this land. Hallelujah. So God, after winning every battle for you, he brings you to win and gives glory unto you. Then when you have the glory unto you, you win every battle and you become very successful. Now I want to finish by telling you how to know God is at work. Hallelujah. Praise be the name of God. Praise be the name of God. How to know that God is at work. When you surrender to God, how do you know that this God, Mr. Kerry, is working? How do you know? When the children of Israel surrendered to God, they started seeing miracles. When Moses will be holding a stick and snakes are coming to eat the children of Israel, then Moses will be told, what are you holding on your hand? And he said, I have a staff. Then he was told to turn it into a bigger snake, and this bigger snake swallowed every other snake. That's how you know that God is on your side. When you see the people who are fighting you, when they see you, they cut a shortcut and they run away from you. That's when you know God is at work. When you see people who are calling themselves prophets, prophesying to people, and now they have seen their crooked way have been discovered, that is when you see God is at work. Hallelujah. When you see that thing that you've been yearning to have, and now it's happening, it has been so difficult to happen, then you find that is the time God is working miracles, because God is a miracle working God. Let's look at the book of Isaiah 49. Then we go to Exodus 49, verse number 25. The Bible says, the book of 49, verse 25, the Bible says, but thus says the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible be delivered. For I will contend with him who contends with you. I will save your children. Hallelujah. When you fight, God is fighting your battles and contending those people that have been contending with you. Those people have been rising up against you. When you find them, they have been confined into a territory, trying to defend themselves or being consumed by the fire from heaven. That is when you know that God is doing the real battle for you. In the book of Exodus 14, verse 14, the Bible says, he fights and you stay peaceful. Hallelujah. When you see there's so many enemies around you, surrounded, and you are peaceful, you are not worried of what they are doing, then you know God is in control. Hallelujah. Hallelujah. When you have that peace of heart, but around you even people are asking you, yani umekaa hapa na ujui ni nini inatendeka huko nje, nawambia ni nini, hata sijasikia. Because God has taken over. It is no longer your worry. It is no longer your problem. It is no longer your challenge. It is no longer
that which can be able to stop you. It can't stop you. When the power of God is over, when the power of God is in control, when God has decided to take supremacy in your life, then you will not see those enemies, but you'll be seeing peace. Around you, there will be peace. Around you, there will be tranquility. Around you, there will be harmony. Around you, there will be contentment. And you will relax. Hallelujah. When you are relaxed, you relax in the glory of God. You relax in the glory of God. Don't be anxious over anything. Let the will of God be done, Beatrice. It is not your power. It is not within your power. It is within the power of God. And these things, they just don't happen. They are pre-planned. They are organized. When the devil comes, he sends his agents. And the agents don't come from outside. They come from within so that they can stop you to concentrate on what God has given you. Hallelujah. Now you will not be able to understand the word of today because you are running up and down trying to salvage a situation. In that process of trying to salvage a situation, you've missed the blessings of God and you've fallen into the trap of the devil, meaning that you've anguka the mtihani. Praise be the name of God. Yes. Another one, to know that God is doing the battle for you, the Spirit of the Lord comes against your enemies. Hallelujah. Isaiah 59 verse 19. Isaiah 59 verse 19, the Bible says, the Spirit of the Lord. Hallelujah. Yea. Say my amen. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Hallelujah. When the enemy comes, you'll be lifted up against them. That is why you see the eagle, when the eagle is being attacked, he goes way up where the enemy cannot come. He will not do the battle with anybody. The eagle will just go above the clouds there where nobody can go. Just lift yourself. Avoid shoddy things. Avoid controversies. Avoid beating people, fighting with people because they have done something. Avoid that stupid things. Hallelujah. Just do the will of God. Allow God to do it. It's God who provided them. It is God who provided. Your man has been stolen. Just don't worry. It is God who gave you that man, if indeed it was God. Your woman has been stolen. If indeed it is God who gave you that woman, don't worry, because the woman will go and will come back. The man will go and come back. If it is this microphone that it's God who gave it to me, then somebody comes and steals it, I should not be worried. I know maybe he is removing it for me because I had I've stayed with it. He wants to remove it from me so that he can give me a better microphone. Hallelujah. Do you know, Beatrice, there is like a cloth you wear until God decides to destroy it so that he can give another one. Hallelujah. There is like a shoe, you find that every Sunday that is a shoe. Until God makes you stamp around there and then it is held by another kachuma and inararuka. Unapelekea vude na kuambia hii tupa. Then after 3 days you find somebody come, dada nataka kukubless na kiatu. Hallelujah. So there are some things that we hold up onto them, but we are obstructing ourselves from the blessings of God. That is why God sometimes comes and removes. And again, he would want to know how you behave when something has been taken away from you. He knows whether you are mature to see that God is greater than that thing that has been. God wants to see our maturity, how you behave when an attack comes. When something happens to you, God wants to see how you can behave. Somebody will come and abuse you, Anita, and it's because you are so saved, and you speak in tongues, and you pray in Jesus' language, then
you start binding na kufunga katika jina la Yesu. Wende waguke na gari na usirudi huko. Shidwe. That is the end of you. That is the end of you, because who are you to shindishwa persons? Who are you to call that person a demon? Who said you are good? Who said you are so clean? Which gauge were you put inside to prove that you are wewe ni mzuri? Hallelujah. Hallelujah. Have you ever found yourself in your pocket stealing or having, I gave you some 100 shillings to go and buy me some bananas, and then 5 bob was returned to you, and then you decide to keep the 5 bob? Have you ever found yourself in that situation? Have you ever found yourself in that situation? And then you keep it, and then you buy a kasut without my permission. And then somebody comes and steals your clothes. Hallelujah. Somebody comes and steals your clothes, and you take him to the police station. Hallelujah. Who took you to the police station when you stole 5 bob? So you can see somebody is a thief, yet you, what is in your pocket is a stolen money. But you are seeing somebody there is a thief. Hallelujah. Now, if this is a thief taking a thief, a big thief and a small thief, and all are equal before the eyes of God, because all are servants of the devil. Hallelujah. Before you take an action, think twice. Ask yourself, because when you point at the person, look at the 3 fingers. Whom are they facing? Whom are they facing? The 3 fingers. They are saying you're a thief 3 times. Him is 1. You are thief 3 times. Hallelujah. When you are pointing at that's a prostitute, look at your finger. How is your finger, the 3 fingers, telling you you are a prostitute 3 times? Hallelujah. Hallelujah. Because you met him sleeping with a woman, but you've been watching another man's walking and saying that is a handsome man, tall and handsome. There is no difference. You both sinned. You both sinned. Aliyelala na aliyetamania, they are all the same. Lakini you will point at him, ati yule ako na msichana walifanya usherati. Look at your fingers. Wewe ulifanya ngapi? Ulitamania wanaume wangapi? Toro beauty, toro ni beautiful. Toro what? Handsome and dark. Wow. Kai. Choni yagira muno. Akona macho. When I look at his eyes, my heart paragasha. Yes. And somebody, you met this guy coming out of a room, or you met your bishop coming out of a room, but just before you met the bishop coming out of your room, yourself, you are looking at another man, because you are looking at that man who was entering the gate of the lodging, is tall and handsome. So you escorted that man to the lodging while you met the bishop coming. So both of you and the bishop, are you different? You're both prostitutes. Hallelujah. But we have taken all of ourselves to become judges. To become people now, we want to know, we know the gauge, who has done this and who has not done this. Until even they can come to church like this. For example, I give an example of church like this, and somebody will come and say, unajua bishop, pastor, na ile madhabahu hilo unaona kwa mbele imekuwa defiled. Then he will say, naona umbwa ikipita huko, naona umbwa. Na hii ni usherati ya pastor. Hii si ya washirika, hii ni usherati ya pastor. Ni kwa nini ile madhabahu inabaa kubomolewa yote, ijengwe ingine mpya? Alafu yes, mwambie kesho kuja tubomoe. Mwambie tubomoe hiyo madhabahu. Tunabomoa, mwambie sasa toa pesa tununue mkeka.
That's when you say, let's pray. Hallelujah. Rekama marasha kantororo. Yeye anasema hivyo akitoka. Hallelujah. Atasema hivyo akitoka. He will never, ukiangalia those kind of people, because they are idle minds. Hata mwambie watoe sadaka. Unakutaka wakati wa kutoa sadaka, saa hiyo ndio anachukua kitu kama hii, ndio anaenda kutoa huko. Anachukua kiti, ameona kiti imeamuka, ndio anapaga viti. Saa hiyo ndio ako na shughuli twingine, ndio hiyo time ya kutoa sadaka ipite. Anasema pia hata kupaga viti ni kutoa sadaka. Hallelujah. Just watch people who speak those nonsense in churches. They don't even give sadakas. Angalia, hata kiangalia kwa tithe uone kama wanatoa. Hata akikuwa na 1,100 kwa mfuko hawezi toa. But kuongea, kuona maubwa zikipita kanisani anajua. Hiyo anaonaga, anafunguliwa kuona, anaona. Na anajua pastor wakati ako defiled na wakati ako na Mungu. Ako na hiyo gauge. Anajua leo anointing ilikuwa juu. Leo anointing ilikuwa juu. Na Mungu anasema asipobadilika atatunua mtu. Hallelujah. Sisi tumemwambia, lakini asiposikia sisi atatumiwa mtu ambaye huyo mtu atamkanya, na akimkanya afanye tena atakufa. Na hii ministry akikufa, Mungu ameniambia nitachukua. So unakuta ka direction kale kametengenezwa ni kuwa atashindwa, hata sikia, atakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio yeye achukue. Hiyo ndio inaitangwa idle minds. It is a takeover. The agenda hiyo, mastori zote, maumbwa, usherati, defilement, whatever, ni mtu amepanga, ameota tu, anaombeaga tu, kitu ifanyike, huyu jamaa kufe nichukue kwa sababu Mungu ameongea na mimi. Because you don't know how to do your battles. Because you don't know how. Hujui gharama. Hutaki na hupendi kulipa gharama. Madhabahu ina gharama yake. Kanisa kama hii iko na gharama. Kanisa kama hii, look, hiyo kiti umekalia ni gharama. Hii microphone natumia ni gharama. Anointing ile iko nayo ni gharama. Nimelala vichakani, nimefunga, alafu unaomba pale ati huyo haleluya linakaza barashe. Beatrice, you need to understand the plans of God in your life. The time you understand the plans of God in your life, you will not be jealous of what she is doing, because you are not the same. That is why the identity of this finger is used in the bank. Hallelujah. Where your money is kept, this is used where? Because nobody else in the world has it. You are an original. You are not a duplicate. You are an original. So what is yours, nobody can fake it. Nobody can produce what you are. Nobody. No single imitator on earth can imitate you. They will try, but they cannot make it. Hallelujah. Don't worry if they come calling, they're saying they are dogs, they are seeing dogs, they are seeing things moving, they are seeing snakes, they are seeing defilement. Just tell them, yes, those are ni mbuzi za Mungu. If they see snakes, they say hata Musa aliona nyoka. Akaachilia fimbo ikameza nyoka. Wakisema aliona ubwa, unasema hata nani alikuwa naona maubwa? Elisha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakisema umefanya usherati Beatrice, waambie hata Daudi alifanya. I'm not mimi si mwazilishi. Mimi si mwazilishi. Hata Daudi alifanya, lakini unamkumbusha. The Bible says do not judge. Yes. Unamwambia do not judge. Ngoja mimi
nikashughulikiwa na huyu aliniita. Ako na microphone anaangalia. Inaita kwa microphone kile tawate. Ile ya kuona. Microscope anatuangalia. Akoraga nginya mani, ugua mani akarora mani akona ule oreka. Na anyita. Anajua mpaka kabla upange. Hallelujah. So don't worry of what we are saying about you, Anita. Just don't worry, just live, relax, tembea tu na mdaha na marigo. Ukiweza kutembea na marigo, hata ukitaka kuenda hivi, wakuonaje ukienda hivi, wewe tembea. You are an original, you are no fake. There is nothing they can take from you. There is nothing I can take from you. Ati kwa sababu wewe ni mshirika, umekuja kukaa hapa na mimi pasta, ati wewe sasa nianza kukushughulikia. You know, you have a God in heaven. And that God is your defender. Hallelujah. You have a God in heaven. Nina power, yes, lakini kuna power niko nayo siwezi kuitumia kukunyanyasa, because there is a God in heaven. I will be trying na Mungu akiona ni mwana wako Ronero, he will come and step in between and stop me. When Balaam and Barak, they were going, what spoke? A donkey told this man, no, we are not going to drive you. The donkey will come and speak on behalf of God. Praise be the name of God. So don't be worried ati kanisa kwenda haro, kuna vita, hata nasikia kusareda, ndego itaitale mwete, ndego itaitale ke. Don't be stupid. Why should be worried? Unama kioneke. Narawa, he will go before you. Ayagie mbele yaku. Ekuoni mukinyune kegirako makia. Ashafika. You need just to walk. Take a walk. Beatrice niye. Ukinyagete tano ya japa. Ukinyagete olio kweda. And you will succeed in every move you are making. Hallelujah. So don't worry of what they are doing. If the man amesema, mwanaume amesema hakutaki, wachana na yeye. Ni yeye hakutaki. Wengine wanakutaka. Ukiachwa achika, leave them. Waambie wakanyage kubwa kubwa. Na usisikilie mtu ati huyo mtu ati anakaa, huyu ni prophet, huyu ni evangelist, huyu ni nini, huyu anakaaga ati akaage kanisa hapa. Kumbe ni shetani tu, ni nyoka tu inasubua watu hapa. Let him go. Mtu akitoka anataka kukanyaga, let them go. They don't belong to the anointing you carry. They don't belong to your space. They don't belong to the power of God that you have. They don't belong to your character. Usirikiwe na watu hapa ati Anita ati nakoliga. No, they are not of your class. You are higher huko. Wacha wakanyage kubwa waende. They don't belong to you. Unang'ang'ania mtu ya nini? Ati nikambe. Mbembe. Nikimuona tu. Ananifanya madharau. Ninamwona mpenda. Kama unampenda, angekufanya madharau. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he revives you while that's the book of Psalms 138 verse 7. I'm talking about how you know that God is working. Book of Psalms working for you. Book of Psalms 138 verse number 7 says he revives you while unrelenting trouble is nearby. Hallelujah. That is powerful. I didn't see that. Let me read it again. Wow. He what? Who had it? Beatrice, did you hear that? Huh? Yeah? I come again. Wow, this is wonderful. The Bible says here, 138, that verse number 7, though
though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch me out. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Hallelujah. It doesn't matter what kind of an enemy it is. It doesn't matter what kind of a battle is in you. He will stretch his hand, lift you from your enemies, and the light hand will cover you. So it should not be worried. I don't know what Christian you're worried of. I don't know. Because if you are strong enough to understand how your God is a consuming fire. His voice thunders. Whew. Just by the mention of his name, the entire forest of cedar is moved. Just the mention of his name. What if he comes? Weka mention kando, what if he comes? And then yate, jana taitale mwete. Jana taitale mwete. Dugete kenege domenyo mwete. The Lord will perfect that which concerns me. Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands. God will never. Just tell God, do not forsake the works of your hands, because the works of his hand are good, are perfect. You are a perfect creature of God. Obeto na muhianere wa Ngai. God said, let's make man like us. Hallelujah. So you are like God. You are a God. Why should you be tormented by something that was chased away from heaven? Niki. Ati wanasema wanaenda. Yani we conform ourselves to the agents. Just agents. Agent wa nyumba. Mtu akubeba makufuri hapa na kivi. Hana nyumba lakini anabebaga makufuri. Huyo ndiye amekutebebesha. Ama agent anabebaga nini? Agent wa manyumba, kufuga manyumba. Haleluya. Ni makufuri na nini? Na kivuguo mingi. Akienda akifuga nyumba. Ulisema utalipa nini? Kesho nakuja kufuga nyumba. Na kwake hajalipa. Ametoka tu kubeberesa. Landlord wa kwake oye, nipatie siku tu 5. Lakini saya watani nakwambia kama hautakuwa umelipa nyumba by kesho saa 8 ninakuja kufuga. Si unajua nafugaka. Sasa hiyo kasimu kanalia kwa mfuko yake. Kuangalia ni landlord. Hello. David Vitale. Hile mwana thibitari reke dauma niko kuhurira munene amen thank you huyo ndio nakutisha mpaka ulali na hata amedanganya kusema mtoto wako hospitalini na anagojea ulipe ndio apate pesa ya kulipa. Nyinyi wawili mko the same. Bwana Yesu asifiwe sana. And this God has kept you moving, has helped you. This God is faithful and is loving and is caring. Hallelujah. Praise be the name of God. I hope it was a blessing. I hope God will speak to you through the word and make a change in your life. Don't be scared of rats. Those people who speak against you, they're just rats. Do you know what's a rat? Rat is a spirit of poverty. When you see rat in your house, that's a spirit of poverty. And you know, any person who gossips or waits for you to die so that he can take over,
is a hyena or a rat, because the rat will wait for you to go to bed. When it is night, they come to look for leftovers. Juu unakutanga wanapaki usiku wakikuopea maneno mabaya mabaya. Uliniambia utawanyang'anya unipatie. Mbona usipatiwe yako original? Unangoja mtu anyang'anywe kwa nini? Beatrice, unaobaka hiyo maombi? And the Bible says, utawanyang'anya na kuomba upakonye. Wapokonye baba! Wapokonye baba! Niko tayari! That is nonsense. Get that is yours. It is flesh. It is heavenly. It comes from heaven. That which yours. Kirathimo giaku ni giaku na ndungitunyo na gutire kundu kingithie. Just surrender to God. Allow God to do the battles for you. Don't try to justify yourself, to do things that are not necessary, to do things that are not important. Tweteire Anita atunyo gite gia pastor nigetho heo. Work out a formula to get yourself. Work out a formula to get where you belong. You belong where you belong because God has made a position for you to belong there. God is not a man that he should lie. God is not wicked. God is real. God loves. God knows what to do. God will prevail in every circumstance. He will win every battle for you if only you can surrender to him. If only you can let the battles be done by him. If only you can forfeit your ego and allow him a place in your heart. If only you can decongest your heart with bitterness. If only you can decongest your heart with hate. If only you can decongest your heart with moduma mongering and make your heart empty for the Spirit of God to find a home. When the Spirit of God finds a home, you laugh. Spend your life by caring your friend, caring for that person who needs your care, who needs your love, there are people that they don't need money from you. They just need to be loved. There are people who are there waiting just to be told, God loves you. Only that is what they need. That God is with you. That is what they need. Spend much of your time expressing love to many. Expressing love to your neighbor. Expressing love even to the strangers there. Let us love them. They don't know what they are doing. Perhaps you know because you've been positioned in a position to be able to know what is good and what is bad. For them, maybe what they are doing that is wrong, to them they are doing right. They only need to be told what you did was wrong. God will provide. God will help you. Cry with those who are crying. Assist those who are in need. Walk with them, those who needs a walk. Those who needs a hand of God. Just be that hand of God. Be that good person to help your neighbor. Be a good neighbor. Be a good and a sober-minded leader. Look at everybody you are leading. Don't equate yourself with them. They have shortages, and it's not their fault. That is why you are created to be a leader. And that is why, because had they not have, if they didn't have a shortage, then they will not be, you will not be a leader. Hallelujah. So this leadership is created because of them. They are the one who created a room for you to become a leader. So if you kill them, then you will be leaderless. Hallelujah. If you kill them, you will not have somebody to lead. Bring them closer. You've been called to lead them, to help them become better people in the society.
Hallelujah. That is why you are a leader. That is why I'm a pastor, because I know you have a problem. If you come, I kill you. If you come, I kill you, it means tomorrow I will not be a pastor, because I will have killed all that I'm supposed to pastor. Hallelujah. Meaning now I disqualify myself from being a pastor. And that is the greatest problem and challenge Christians have. Because Christians, you rise. Churches are demolished by Christians. Pastors are killed by Christians. Christians are killed by Christians. Why? Because of envy, lack of vision, lack of understanding, lack of love. Had we had love, then in this world would be the most peaceful place to be, would be the most caring and loving place to be, because that is why God said, let love lead and let love prevail. Hallelujah. Let God do your battles. Beatrice. Bwana akubariki mtumishi wa Mungu na kutende mema, na ni asante ni kwa sababu ya hilo neno. Natumai kila mmoja amesikia, na wacha neno la Mungu likafanye kazi sawasawa na mapenzi ya Bwana ndani yetu, na Bwana atazidi kutubariki na kututenda mema. Bwana asifiwe. Nawakaribisha mara tena katika ukumbi huu. Musikie mkiwa katika nyumba ya baba yenu. Sitakwambia usikie ukiwa mahali ambapo sitakwambia ujisikie ukiwa nyumbani. Hapana, maybe kwako umeacha vituko na sarakasi, umeacha mambo ambayo hayapendezi, lakini nitakwambia usikie ukiwa katika nyumba ya Bwana, ambapo uhuru unapatikana, ukombozi unapatikana, wokovu unapatikana. And so far so good. Bwana atukuzwe. Hello. Kuna shida yoyote juu mmetulia, ama ni hilo neno bado mnatafuna? You are still chewing the cud of that neno. Bwana apewe sifa. Kwa wageni wetu ambao mmetutembelea mara ya kwanza, tunaitwa Crusaders for Christ, na tunapenda wageni sana. Kwa hivyo karibuni kwa mikutano yetu ya Keshas every Friday, na Bwana atawatenda mema. Kwa watazamaji wetu mara tena tunawakaribisha, msikie mko mahali ambapo panafaa katika uwepo wa Bwana, na Bwana atawatenda makuu. Tutapanda nafasi before, I think akina Naftali bado hawajafika, but tutapata nafasi ya kumwabudu Bwana, na ili tuende mbele za Mungu kwa maombi. Na shukuru sana ndugu zangu Mchungaji Edward na muimbaji rafiki yangu Anthony kwa kukubali mwito. Haikuwa lazima mngekuja, lakini I'm so happy to see you in the house. God bless you so much. So tutasimama tupata nafasi ya kumwabudu Bwana, tuenende mbele za Bwana kwa maombi, na Mungu atatenda makuu. Waibaji kubalini kukuja hapa niko. Yupo Mungu mbinguni,
ajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, sikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Yupo Mungu
yupo Mungu mbinguni, yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi. Yupo Mungu, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi. Tunapoomba, asikia, anajibu. Tunapoomba, asikia maombi. Tunapoomba, asikia, anajibu. Tunapoomba, asikia maombi. Asikiaye maombi, asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Jioni ya leo kunaye Mungu tu mbinguni, yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi. Tunapoomba, asikia, tunapoomba, asikia maombi. Tunapoomba, asikia, anajibu. Tunapoomba, asikia maombi yetu. Haleluya. Wewe ni Mungu unayejibu kwa moto. Wewe ni Mungu unayejibu maombi yetu. Tunakuomba Bwana usiku wa leo uweze kujibu maombi yetu. Yale mambo Bwana unayotenda hakuna mwanadamu awezaye kuyatenda. Yale mambo unayotenda ni makuu na ya ajabu. Tunalihimidi jina lako. Tunasema ni asante jioni ya siku ya leo. Tumejiachilia kwako Mfalme, tukihitaji kuongozwa na wewe.
Tunaomba nguvu zako na uweza wako katikati yetu, Bwana wa mabwana. Chukua ushukrani Roho Mtakatifu wa Mungu na ili uweze kutawala. Hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. We know that this fight has taken your mighty hand over. It is not because of your mercy and love upon each and every one of us. We bow before thy presence. We give you praise, Lord. We give you honor, Lord. Hakuna Mungu kama wewe. Wakufananishwa na wewe Bwana hakuna. Wakulinganishwa na wewe Mfalme hakuna. Tunasema ni wewe. Wewe peke yako unatawala. Wewe peke yako unatosha. Pokea sifa Bwana wa Bwana. Hallelujah. Peleleza mioyo yetu Bwana, na chochote ambacho hakijapandwa na wewe ndani yetu kaking'oe Mfalme, na ili tupate kuwa na ushirika mwema na wewe Emmanueli. Kwa utukufu wa jina lako twakuinulia macho yetu Bwana, twakuinulia mioyo yetu Mfalme. Ni kwa sababu wewe ni wewe uchunguzaye vyema. Wewe huwa ndiye unapeleleza mioyo ya wanadamu. Tunaomba kuandamana na wewe, tunaomba kuongozwa na wewe, kutanguliwa na wewe kila dakika. Ni kwa sababu sisi peke yetu hatuwezi. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu mweza. Wewe ni Mungu unayeweza. Mambo yote kwako yanawezekana. Yasiyowezekana na mwanadamu unayaweza. Nani kama wewe Emmanuel? Nani wa kupewa sifa kama sio wewe Bwana? Tunanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi, tunasongea na ili ukatufinyange, utufanye jinsi wewe upendavyo. Tunasongea kwako Bwana, for us to make it light with you. Ni kwa neema tuko mahali hapa jioni ya siku ya leo, sio kwa nguvu zetu, sio kwa kujitahidi kwetu, bali ni kwa neema. Tunasema ni asante. Chukua ushukani Roho Mtakatifu wa Mungu, utawale. Tawala Roho wa Bwana. Come and lay in, Holy Spirit of God. We need thy anointing, oh God. We need thy power. Holy Spirit of God, take control in each and everything that we do in this praise. Let us do it for the glory and honor of your name. Jina lako litukuzwe. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya. Haufananishwi, haulinganishwi, hautosanishwi. Hakuna wa kufanana na wewe Bwana. Hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana. Hallelujah. Oh, hallelujah. Najua kwamba huyu Mungu yu hai. Just be silent in the presence of God. Ndege wa angani huwa wanamsifu Bwana. Samaki baharini huwa wananyenyekea kwa Muumba wao. Sisi wanadamu ni sisi tunashindwa na kujua siri. Hallelujah.
nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota nguru mo vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo
roho yangu na ikuimbie jinsi wewe Asante Bwana. We worship you tonight, oh God. We give you praise. Jesus, Jesus, you are the praise. Jesus, you are the worship. We worship you. You are the worship, Lord. Yes, Jesus. Sante Bwana, Sante. Sante Bwana, Sante. Sante Yesu, Sante. Sante wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe tangu mwanzo, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tangu mwanzo. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tangu mwanzo. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe tangu mwanzo. One more time, so ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tangu, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana.
Tukisema he Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema he Bwana, tunakiri uweza wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema e Bwana, ukatuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uweza wako. Wewe watosha. Kama sawa lisema, sema Bwana, tumekuja kwako. Kuliinua jina lako Bwana, kuliinua jina lako. Kwani wewe watosha. Wewe Bwana Yesu, wewe watosha. Sema Bwana, Bwana, tumekuja kwako.
watosha. Tunainua mikono yetu tukisema, Bwana ukatuokoa kutoka mautini. Tunasema Bwana, tunasema Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha, watosha, watosha. Sema wewe watosha, watosha, watosha. Tunaimba watosha, watosha, watosha. Yesu wewe watosha, watosha Bwana, watosha, watosha. Wewe watosha, watosha. Kuna kama wewe, watosha, watosha. Wewe watosha, watosha, watosha Bwana. Wewe watosha, watosha, watosha. Wewe watosha, Bwana watosha. Unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha usiku wa leo. Tunakupa sifa Bwana. We love you Jesus. Tunakupenda Bwana, tunakupenda Bwana. Wewe watosha peke yako. Wewe watosha, wewe watosha, wewe watosha. Hakuna mwingine Bwana. Wewe watosha, watosha maisha yetu, watosha familia zetu, watutosha Bwana. Unatutosha Bwana, unatutosha Bwana. Bwana unatosha, 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 unatosha Bwana. Ni asante Yesu, ni asante Bwana, ni asante Bwana, asante Bwana, asante Yesu. Wewe pekee yako watosha. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Oh Jesus, oh Jesus, oh God, we love you. We backsekete, we mayanda boshete, we bakanda boriba, we bamama boshete. Oh Jesus, your word of praise. Unatosha Bwana. Tumwinulie Mungu mikono yetu. Anatosha yote. Oh, unatosha Bwana. Bado unatosha Yesu. Bado unatosha Bwana. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Mesia. Nashukuru kwa moyo wangu wote, nasema asante kwako Mesia. Nashukuru kwa moyo wangu wote, nasema asante kwako Mesia. Nashukuru kwa moyo wangu wote, nasema asante kwako Mesia.
asante kwako Masia, nashukuru moyo wangu wote, nasema asante kwako Masia, nashukuru kwa moyo wangu wote, nasema asante kwako Masia, nashukuru kwa moyo wangu wote, asante, nasema ulinzi wako Bwana Masia, niwaseketele moima ya nashukuru kwa moyo wangu wote, nasema asante kwako Masia, nashukuru Bwana, nashukuru Bwana moyo wangu wote, umetulia Bwana, sema asante, sema asante kwako Masia, 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 nashukuru nafasi nyingine ya siku mpya, nayo mishale ya yule haijanipata, umenilinda. Oh Jesus, nashukuru Bwana, umenipa uhai Bwana, nafasi nyingine ya siku mpya,
Polisi wako Bwana, kwa moyo wangu wote, moyo wangu wote, nasema asante kwako Masia, nashukuru familia Yesu, nasema moyo wangu, asante kwako Masia, kama wewe Bwana, nashukuru asante Bwana, kwa moyo wangu wote, asante kwako Masia, sibakishi Bwana. Oh Jesus, Bwana ametenda maajabu kwetu. Mungu amekulinda ukafika mahali salama. Kwa hivyo nataka tuimbe wimbo na mioyo yetu tukiwa tunamaanisha mbele zake Bwana, kwa sababu Biblia inasema kwamba wakati umefika ambao Bwana anatafuta wale ambao wataabudu katika roho na kweli. Na wakati ndio huu, sio wakati mwingine, sio kesho, sio Jumapili, ni leo, ni saizi, ni wakati huu. Haujui ya kesho. Tomorrow is not guaranteed. We just want us to sing that song with passion as we sing it to God. Tunapomwambia ni asante, tunapomwambia ni asante kwa sababu hatuwezi mlipa Mungu yale ambayo ametutendea, hatuwezi mlipa. Kupumua kwetu, tunatembea hapa pale, ametulinda, tuko akili timamu. You know, we are of sound mind. Our minds are working well. Hatujarukwa na akili. Sisi sio wema kuliko wale ambao wako pale kwa streets. Hebu jiulize swali moja kwamba ingekuwa ni Mungu, ungekuwa uko hapa kweli? Nataka tujiulize swali ukitafakari, kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu ametenda maishani mwetu na tunasahau kusema asante. Kuna mambo mengi ambayo Bwana ametenda, hata kuona siku nyingine, hata kuona jioni. Uliamka asubuhi, yes. Uliamka, ndio, uliamka asubuhi vizuri, ukatoka kwenda mashughuli zako, ukarudi nyumbani salama, usiku umewadia. Ni asante kwa Mungu, kwa sababu kule nje ungekutana na mambo mengi sana, lakini mkono wa Mungu umekubeba, umekuepusha na mambo mengi. Kwa hivyo I just want us to open our hearts and lift our hands and just surrender to him and tell him, kwa mioyo yetu yote tunasema ni asante. Atubakishi hata chembe moja, tunasema ni asante kwake, kwa sababu ya yale makubwa, yale mazuri ambayo ametenda kwetu.
Ndiyo, macho ya kimwili inaweza kosa kuona, lakini ninaomba Mungu afungue macho yako ya kiroho ukaone yale makubwa ambayo ametenda. Ni asante Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu mtumishi wake Elia anapomwambia Gehazi kwamba tazama, majeshi tumezungukwa, Gehazi haoni, macho yake yanafunguka ya kiroho, anaona majeshi, mamilioni na mamilioni ya majeshi kutoka mbinguni. Hata hivyo wako hapa nasi, wako karibu nasi hapa tunapoabudu. Mungu anashuka na kutenda mambo ya ajabu kwetu, anashuka na kufungua milango ambayo ilifunguka na adui, anashuka na kufungua milango kuleta connection, anashuka na kuponya magonjwa. Oh God, we worship you. Somebody just raise your hands, just raise your voice as we tell him kwa mioyo yetu yote. Tunasema ni asante, tunasema ni asante kwa mioyo yetu yote, tunasema ni asante kwa mioyo yetu yote. Oh God, kwa mioyo yetu tunasema ni asante. Oh, kwa mioyo yetu, kwa mioyo yetu, kwa mioyo yetu. Oh Jesus, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Oh Jesus, mioyo yangu yote nimesema asante kwako Mesia, nashukuru. Umetulinda Bwana mchana mzima. Ni nini tutakupatia Bwana kama sio sifa za mioyo yetu, kama sio shukrani za mioyo yetu? Umelinda familia zetu, wale ambao wameoa mahali hapo, umelinda ndoa zao. Wale ambao umeolewa Bwana, umekuwa ngome imara kwa nyumba zao. Ni nini tukurudishie usiku wa leo? Tumekuja kusema ni asante. Leo hii hata tutakuomba kitu Bwana, leo hii katika uwepo wako tutasema ni asante. Oh Jesus, sema asante kwako Mesia, nashukuru. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Mesia, nashukuru. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Mesia, nashukuru. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Mesia, hatubakishi chochote Bwana. Asante kwako Mesia, nashukuru. Kwa moyo wangu wote nakuinua Bwana zaidi ya miungu yote. Asante Bwana, sifa ni zako. Mesia ni jina lako, hakuna mwingine kama wewe. Napaza sauti usiku wa leo kusema kwa moyo wote nasema asante, asante kwako Yesu. Mesia, nashukuru. Kwa moyo wangu wote, moyo wangu wote, hakuna kama wewe Bwana.
wote tuseme nasema asante kwako. Jesus, kwa moyo wangu wote, moyo wangu wote, nasema asante kwako. Jesus, one more time. Say, kwa moyo wangu wote, polisi wako Bwana, polisi wako Bwana, polisi wako Bwana, mkono wako umetubeba. Oh Jesus, one more time, kwa mioyo yote tuko pamoja tena, sema moyo wangu wote, tasema asante kwako. Asante Bwana. Thank you Jesus. Asante kwa matendo yako makuu. Asante kwa sababu ulinganishi Bwana. Asante kwa sababu uchelewi, haukuji mapema, kuji kuchelewa. Asante kwa sababu una mipango yetu Bwana. Asante kwa sababu majina yetu umeandika katika viganja vya mikono yako. Asante kwa sababu siku wa leo ulikuwa mipangoni mwako Bwana. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, basi ni Mungu. Asante kwa sababu wewe bado ni Mungu. Asante kwa sababu unatawala. Asante kwa sababu Bwana wewe ni Mungu juu ya maisha yetu. Tunakushukuru sio kwa sababu umetutendea, lakini kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu wewe si binadamu danganye. Wewe si binadamu danganye. Wewe si binadamu danganye. Oh Jesus, umepita serikali ya dunia hii. Ukisema unatenda, ukiahidi unatimiza. Pokea sifa zako Bwana. 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 Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. I feel like I just want us to tell him thank you one more time. I feel like I want us to tell him thank you one more time, because his deeds, his great deeds in our lives are unmeasurable. They are uncomparable. Because we cannot compare God with best friends. Best friends can go and leave us, lakini Mungu hajaituachilia. Hata haijalishi saa zingine tunakuwa shingo ngumu, tunasahau mahali Mungu ametutoa, lakini yeye tu bado ni mwaminifu tu. Yeye bado anabaki tu kwa Mungu. Yeye bado anabaki kwa Mungu. Yeye hawezi disappoint. He cannot disappoint us. I feel like in one more time, in a different style, in a different dimension, I just want us to tell him thank you. Just tell him thank you, because he has done as well. Oh, you've done as well, oh God. You've done as well. You've done as well. The family of Synagogue, you've done as well. The family of CFC, you've done as well. In this family of CFC, you've done as well. You've done as well tonight. You've done as well tonight. Somebody just raise your voice. Just raise your voice tonight. Just acknowledge his presence. Acknowledge his power. Acknowledge his presence tonight. You've done us well, oh God. You've done us well, oh God. You've done us well, oh God. You've done us well. You've done us well. You've done
much. You've done us well. You've done us well. You've done us well. Oh, Rabba-Baba-Bo-Senderebo. You've done us well, Jesus. You've done us well, oh God. You've done us well, oh God. You've done us well tonight. You've done us well tonight. Umetutenda mema Bwana. Umetutenda mema Bwana. Umetutenda mema Bwana. We cannot get tired of raising our voice. We cannot get tired of raising our voice. Just say thank you. Thank you, our Father. Thank you, Ezen. Thank you, Ezen. Thank you, Ezen. Thank you, Ezen. Thank you, King of Kings. Thank you, King of Kings. Thank you, Lord of Lords. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus is still dominating our lives. Thank you tonight. Thank you tonight. Thank you for this night. This night is a night. This night is a night tonight. This night is a night. Thank you tonight. All the power belongs to you. All the power belongs to you. All the power belongs to you. You still reign. You still reign. You still reign. You still reign, our Father. Bado unatawala Bwana. Bado unatawala Bwana. Bado unatawala, hatuna shaka kamwe. Hatuna shaka, hatuogopi. Bado unatawala Bwana. You still reign. You still sit in the seat of reign. You still sit under the mercy seat of God. You still sit on the throne. You still sit on the throne. You still sit on the throne. Oh, you reign, Jesus. You still reign. You still reign. Bwana, bado unatawala katika familia hii ya CFC. Bado unatawala tu. Waimbaji yao Bwana, bado unatawala tu. Inawezekana mambo hayendi vile wanatarajia, lakini Bwana, kila ambacho ninajua kwamba uchelewi, kila ambacho ninajua kwamba Bwana wewe ukuje kuchelewa, unakuja kwa wakati. Ninajua kwamba Bwana, nimekujaribu nikaona, nikaona Bwana wewe hauchelewi, wewe ni mwaminifu. Yawezekana kuna mtu mmoja tu kati yetu Bwana ana shaka mingi moyoni. Jehova, si ni wewe uliyetia watu moyo? Si ni wewe Bwana uliyetenda mambo makubwa? Si ni wewe Bwana uliyefufua Lazaro? Si ni wewe uliyetengeneza njia katikati ya bahari Shamu? Si ni wewe Bwana? Si ni wewe ulilisha watu 5,000? Si ni wewe Bwana? Si ni wewe mabadilike? Si ni wewe unaguza watu wako unabadilisha? Si ni wewe unaiketisha watu wako unaofalme? Si ni wewe unayetutanikia meza mbele ya adui zetu? Si ni wewe Bwana? Si ni wewe tu? Si ni wewe ndiye mganga cha waganga, kwenye waganga, mbele ya waganga? Si ni wewe unayetenda mambo makubwa? Si ni wewe unayegusa maisha yetu? Si ni wewe unayetugusa Bwana? Si ni wewe Bwana? Si ni wewe tu? Si ni wewe, si mwingine? Si ni wewe unayetembea na watumishi wako? Si ni wewe Bwana? Is it not you, Lord? Is it not you tonight? Is it not you, Lord? Oh, Jesus. Si ni wewe ulipatia Bartimayo macho tena? Si ni wewe Bwana uliyetulinda wakati korona ilianza?
Si ni wewe umepigana vita vyetu, bali huu si ni mkono wako uliodai umetubeba Bwana. Si ni wewe umekuwa nasi wakati wote. Si ni wewe Bwana, ni nini tumekulipa? Hata sisi kuna wakati tunachoka, kuna wakati ambapo Bwana hatukuwa waaminifu kwa kazi yako, lakini Bwana, si ni wewe umetulinda wakati wowote. Si ni wewe Bwana umetushika mikono wakati wowote. Tunakupenda Bwana. We love you, Lord. I want to declare your presence in this place. In your presence there is fullness of joy. In your presence there is healing of our sicknesses. In your presence there is opening of doors. In your presence there is breakthrough. In your presence, oh God. 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 In your presence, oh God, there is fullness of joy. We declare and decree, we acknowledge the presence of the Holy Ghost in our midst tonight. Have your way, have your way, have your way, have your way, oh God. Have your way. Just have your way. Just minister to your people. Just have your way. Just have your way, Lord. Just have your way, Lord. Just have your way, Lord. Have your way now. Have your way now. Have your way, oh God. Just have your way. 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 Have your way, Jesus. Have your way. Have your way. Have your way. Have your way, Lord. Have your way, Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Jesus. Have your way. Have your way. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante kwa mtindo wako mkubwa. Thank you because of this family, Jesus. Thank you because of CFC. Thank you. Thank you because of the open doors. Thank you. Thank you because of this church, of course. Thank you because of this altar. Thank you. May this altar speak life, oh God. Hii madhabahu ikanene afya, ikanene uhai juu ya watu wako, juu ya watumishi wako. Hii madhabahu ikanene uhai Bwana. Hii madhabahu ikanene uhai juu ya mtumishi wako. Hii madhabahu ikanene uhai juu ya vijana hawa. Vijana hawa wasingangane kama wengine. Madhabahu hii ikanene uhai. Madhabahu hii ikanene uhai. Madhabahu hii ikanene uhai juu ya mama. Ikanene uhai juu ya vijana. Wazee ambao wanajinyima usingizi, wanaingia malangoni pako usiku kutafuta jina lako, kutafuta uso wako. Madhabahu haya yakanene mema. Madhabahu haya yakanene mema. Njoo mtumishi wako Bwana. Madhabahu haya yakanene mema katika jina la Yesu. Madhabahu haya yakanene mema ya watumishi wa nyumba hii. Madhabahu haya yakanene mema. Madhabahu yakawatetee, yakawatetee, yakawatetee. Madhabahu haya Bwana, madhabahu haya Bwana haitasinzia. Madhabahu haya Bwana yatanena mema ya watumishi wako. Ona vile umetenda, ona vile Bwana umejiachilia, ona vile Bwana umejinyima, umejinyima mali yao, umejinyima wakati wao. Wengine tu wamejinyima nafasi ya kuwa na familia zao, wakiingia malangoni pako Bwana. Madhabahu haya yakabebe uzima wao. Madhabahu haya yakawakonekta. Madhabahu haya yakabebe mema.
I speak divine connection. I speak divine healing. I speak divine connection. I speak well of your servants. I speak well of your servants. The women of this house, the men of this house, the youths of this house, oh, the servants of this house. May this altar speak well. May this altar speak well of their lives. Oh Jesus, may this altar speak well of your servants. Tunakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako Bwana. Unamjua vyema, unamjua vyema. Sisi Bwana tumjui jinsi unavyomjua. Unamjua vyema, ni unatembea na yeye. Madhabahu haya yakabebe uponyaji. Madhabahu haya yakapeane kazi. Madhabahu haya yakapeane connection. Madhabahu haya Bwana, oh God, hujawahi niangusha. Nimetembea na wewe, nimekuona. Madhabahu haya Bwana yakabebe uponyaji, yakatia upendo wa moyo. Madhabahu haya Bwana, yoyote ambaye ana machozi, madhabahu haya yakakausha ya machozi. Madhabahu haya yakalete mema, yakalete mazao. Madhabahu haya yakalete mazao. Je, watu wako Bwana, Jesus, madhabahu yakanene mema Bwana. Kila ambacho kilikuwa kimekwama kikakomuliwe sasa. Kila ambacho kilikuwa kimekwama, biashara zitasonga, kwa sababu Bwana uko katika kanisa hili. Kwa sababu Bwana madhabahu haya, unaishi katika madhabahu haya. Kwa sababu Bwana unanena kupitia mtumishi wako. Jehova, madhabahu haya yatakuwa na nguvu. Madhabahu haya yatakuwa na nguvu. Madhabahu haya yatalemewa. Madhabahu haya yatakuwa na nguvu. Tunaita Bwana hata suppliers. Tunaita Bwana wale ambao watasimama na kazi yako kutoka kaskazini, mashariki, magharibi, kusini. Tunaomba Bwana Jehova, haijalishi ni nchi gani waliopo, tunawaita wale ambao watasimama na hii kazi kifedha. Bwana, tunawaita. Madhabahu haya yakaconnect katika ulimwengu wa kiroho. Madhabahu haya yakaconnect. Madhabahu haya yakaconnect. Connect them, oh God. Connect them tonight. Let this night be a night of remembrance. Let this night be a night in the history. Let this night be a night, oh God, like no other. Let this night, oh God, be a night like no other. Oh my God, let this night be a night like no other. Watu wanaweza tu hivi, lakini Bwana, kila ambacho umeweka ndani yao imeshinda dhahabu na fedha. Hao watu wanaweza kaa hivi, lakini kila ambacho umeweka ndani yao yanashinda fedha. Activate your power in their lives. Activate, oh God. Activate, oh God. Activate your power. Activate your power. Activate your power. The kingdom power. Activate your power in their lives. Activate your power. Activate, oh God. Activate your power in their lives. Kuna wale Bwana ambao ni manabii wakubwa sana na wametumika katika madhabahu haya, inawezekana hawajijui. Kuna wale Bwana ambao ni wainjilisti wakubwa mno. Kuna wale ambao ni apostles wakubwa ambao Bwana umewaaminia kazi yako.
Activate your power in their lives tonight. Kuna wale Bwana ambao wanang'ang'ana, hawajui kuomba, hawajui waanze wapi. Wanapoanza kuomba maneno yanapotea. Activate your power in their lives. Kuna wale Bwana ambao unawanenea kwa ndoto. Kuna wale Bwana ambao unawanenea kwa ndoto. Hata wanapotembea unawanenea kuhusu kazi yako. Activate your power in their lives. Kuna wale Bwana ambao hawajijui, lakini Bwana unawajua. Activate your power. Activate your power. The power of the Holy Ghost. Activate your power again in their lives. Activate your power so that these powers of God may be used in your house, may be used in this altar, may be used in this altar. Hapa ndani kuna wale ambao ni wacheza vyombo wakali. Kuna wale ambao Bwana ni waimbaji wakali, wale ambao ni waimbaji wazuri ambao umechagua, umepaka mafuta. Uliwajua hata wakiwa kwa tumbo za mama yao. Uliwajua Bwana, ulikuwa na mipango yao. Activate your power in their lives, oh God. Activate your power in their lives tonight. Activate your power, God. Let this night be a night like no other. Let this night be a night like no other, oh God. Acha usiku wa leo iwe usiku tofauti na usiku zingine. Acha usiku wa leo Bwana uwe usiku tofauti, uwe usiku tofauti, usiku wa usiku tu. Jehova, tunyang'anye neema ya kukuzoea, tunyang'anye neema ya kuzoea kesha, kuzoea kwamba leo ni Friday, acha tuende tu kesha. Acha hizi kesha Bwana zikanene mema juu maisha yetu, tukaona maisha yanabadilika, tukaona Bwana wale ambao wanatamani kuendesha magari wakaendeshe. Ni kwa sababu wewe ni mwema. You are not limited, oh God. You are not limited. Kuna wale mmekungojea katika ndoa, wale mmekungojea, wanakungojea Bwana ukawape wachumba. I know you don't come late, God, neither do you come early. You come on time. 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 You come on time, oh God. Activate your power in them. Activate your power. Activate your power tonight. Activate the kingdom power. The kingdom power. Activate the kingdom power. Bwana, wewe Bwana unaweza fanya watu, wewe Bwana unaweza fanya watu walio maskini ukawaketishe na wafalme. Wewe Bwana unaweza toa watu mavumbini. Wewe Bwana unaweza toa watu mavumbini. Wewe Bwana unaweza badilisha majina ya watu walioitwa, waliodharauliwa, wataitwa wabarikiwa. Wewe Bwana uliyebadilisha, wewe Bwana uliyebadilisha hali ya watu, unaweza badilisha hali zetu. Wewe Bwana hujakuwa limited. You are not limited. You are not limited. You are not limited. You can do anything. You can do everything above our understanding. You can do everything above our understanding. About the understanding of men, you can do anything, oh God. About the understanding of men, about the understanding of doctors, about the understanding of the government, you can do anything. About the understanding of friends, Father, I believe in you. I believe in you. You can do everything and anything above our understanding. Unaweza tuinua kiwango, unaweza tuinua kiwango, unaweza tuinua kiwango tena, tuinue kiwango tena Bwana, tuinue tena, tuinue tena, tuinue tena, tuinue tena, tuinue tena Bwana, tuinue tena usiku wa leo. Usiwache turudi vile tulivyokuja. Tuinue tena Bwana, tuinue tena Bwana, tuinue tena Bwana, tuinue kiwango, tuinue kiwango ingine, tuinue kiwango ingine Bwana. You can do it, oh God. You can do it, oh God. You can do it, oh God. Wewe msichana unaweza mpia mchumba. You can do it, oh God. You can do it, oh God. Wewe kijana unaweza mpia mchumba.
You can do it, oh God. You are not limited. Huyo kijana anaweza na shule na some. You can do it, oh God. You can still do it. Wewe huna haja na magari, wewe huna haja na shule, wewe huna haja na pesa. Ni sisi Bwana uliyetuumbia hii. Ni sisi Bwana uliyetuumbia dhahabu. Ni sisi Bwana. Ni sisi tu, ni sisi. Wewe ni tajiri, wewe hauna haja na mali. Bwana, sisi tu uliyetuaminia mambo haya. Jehova, achilia Bwana, achilia baraka zako. Achilia baraka zako. Wale ambao wanafuata mtumishi wako Reverend Mwaruige, wacha baraka zako zikawafuate Bwana. Wacha baraka zako zikawafuate, kwa sababu ni mwema. Oh my God. 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 Usiwache wale ambao wanatumika katika madhabahu haya wakang'ang'ane. Wasing'ang'ane Bwana. Wasing'ang'ane. How I pray for great breakthrough upon their lives. Wasing'ang'ane Bwana. Wasing'ang'ane. Wale ambao Bwana wamefika kuoa, wasing'ang'ane. Wasikutane na wakora, wasikutane na majambazi. Jehova, kumbuka uaminifu wao. Kumbuka uaminifu wao. Kumbuka uaminifu wao Bwana. Kumbuka uaminifu wao. Wao ambao Bwana unasema kwamba utaturejeshea miaka ambayo ililiwa na nzige. Kumbuka uaminifu wao. Kumbuka wale wazee ambao wanakuaminia biashara makubwa. Kumbuka uaminifu wao. Kumbuka wale wamama Bwana ambao wako katika biashara. Kumbuka uaminifu wao. Jehova, kumbuka uaminifu wao. Usiku wa leo, kumbuka uaminifu wao. Remember their faithfulness. Remember their faithfulness, oh God. Remember their faithfulness. Oh God, your word of praise. Your word of praise. Your word of praise. Your word of praise, Jesus. Your word of praise, oh God. Your word of praise. Your word of praise. Your word of praise, Jesus. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. My prayer is that this night may be different. That this night may be different. That this night you're going to touch somebody's life. That this night you're going to minister to somebody's spirit. That this night, oh God, you're going to minister. You're going to minister to someone's life. That this night things are going to change. That this night things are turning around. That this night it is going to be a night of testimonies. Thank you, Jesus. Oh God. Oh God. Oh God. Hakuna kama wewe Bwana. Bado unaweza tenda. You can still do it. You're the same God of yesterday. You're the same God. You're the same God. You don't change. You can still do it tonight. Bado unaweza tenda maajabu. Bado watu wako wanaweza jawa na ushuhuda mioyoni mwao. Bado watenda kazi wa nyumba hii wanaweza inuliwa kiwango. Wanaweza inuliwa kiwango. Unafufuata mtumishi wako Bwana, wanaweza inuliwa kiwango. Wasaidie Bwana. Wasaidie Bwana. Wasaidie Bwana. I want us to sing this song as we do a cover up, as we do. Tunapomalizia hiyo session, tunataka kuambia Bwana ni kwa ajili yake tu. Nataka kuambia Bwana ni kwa ajili yake tuko hai. Ni kwa ajili yake tumewezeshwa kufika. Ni kwa ajili yake tumejazwa nguvu. Ni kwa ajili yake. Ni kwa ajili yake. Hivyo
You can just raise your voice as we sing this song together. As we finish that session, we just want to tell God it's all about Him. It's not about us. It's not about you. It's not about your money. It's about God. It's about His grace. It is not about us. It is not about who we are. It is not about our education. It is not about the government. It is not about the curfew. It is not about the corona, whatever. It is about God. It is about God. Ni kwa ajili ya Mungu tu. Ni kwa ajili yake. God is the determinant. He is the determinant of our lives. It determines whether you wake up, whether you don't wake up. It is God who determines. So I just want us to worship Him one more last time. One more chance, one more time. One more last time as we end up that session of worship. As we end up that session of intercession. I just want us to tell Him it's all about you. It's all about you, Lord. I just want you to address Him now. Take this personal. Take it personal. Take it just take it personal. It's not about the praise and worship team. It is not about the servant of God now. It is about you and God. It is about you and God. It is about you to tell Him what you want. It is about you to tell Him that Papa, I need you. It is about you to tell Him that Papa, I need you now. I need you, God. It's about you to tell Him. Oh, it's about you to tell Him. Just make it personal. Make it personal as we worship Him. Oh God, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. As we lift up our hands, as we lift up our hands, oh God, before your throne, it's all about you tonight. It's all about you, Lord. We just want to give this worship to you. We just want to say it's all about you, Lord. We just want to raise our voices and say it's all about you. We just want to say it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako kwa ajili yako tunatembea, kwa ajili yako tuko hai, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako. Let me take it again one more time. Kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako
Sema kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako tumewekwa huru, kwa ajili yako tumesamehewa, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako tuna afya, kwa ajili yako oh Bwana, kwa ajili yako tumekusanyika, kwa ajili yako, kwa ajili yako tumeona leo, kwa ajili yako tulisamehewa, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako. Sema kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, atusamehe serikali Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, one more time, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako It's all about you, Jesus. Kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, kwa ajili yako Bwana, hatungeweza bila wewe. Ni kwa ajili yako Bwana tumeona mchana wa leo, ni kwa ajili yako Bwana tumeona usiku wa leo, ni kwa ajili yako Bwana tumeona tarehe 15, ni kwa ajili yako tumeona mwezi wa 7, ni kwa ajili yako tumeona 2021, ni kwa ajili yako tumeona siku ya Friday, ni kwa ajili yako tumeona mchana wa leo, ni kwa ajili yako Bwana, ni kwa ajili yako Bwana, ni kwa ajili yako Yesu, ni kwa ajili yako Bwana. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 Natumai watu ni kuomba walikuwa naomba sio kulala. Thank you, Jesus. Hello. Natumai mwenye amejifunika na kikoi ni kuomba bado wanaomba sio kulala. Usiwezi tarajia umekuja kwa mkesha na kuna hiyo breakthrough yote alafu umelala. Hallelujah.
It's all about Jesus. Hallelujah. Siku hii ya leo ni siku njema. Naomba tusimame sisi wote tupate. Leo niko na waibaji wawili katika nyumba, na mmoja ni Jerry, that is Jeremy, na mwingine ni Antonio Karis, na wote lazima watatuimbia siku ya leo. Bwana atukuzwe. Naomba Naftali, ili tuweze kusikia neno la Bwana, for the remaining 5 minutes niongezee zingine zikuwe 10, ndio hawa watu wakikaa chini wasilale. Tuimbe hiyo kigosho kidogo sana ya dakika 10, alafu tuketi chini tupate mchungaji atakayetuletea neno, mchungaji wa pili atakayetuletea neno. Tukimaliza na mchungaji wa pili tutamkaribisha Karis na yeye atupeleke kwa kigosho hiyo ingine, tukijua Karis ni nani, tukijua kama ni kuimba tu anaibanga ama ako na nyimbo zake ametoa. Iwe mabodi tutaifanyia hapa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni sauti ya watu wamelala. Mumelala kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tumwimbie Bwana like never before. I want to do this like never before. Kama hatujawahi mwimbia Bwana tena. Hallelujah. Amen. Nataka kuanza na wimbo ambao unasema, unatuambia give a joyful dance to the Lord. Nataka kumchezea Bwana. Tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova. Tunaujua huo wimbo. Tambira Jehova, it is a Zimbabwean song, maanisha chezea Bwana. So keyboardist wewe, wapi makofi mazuri kwa Yesu. Piga makofi. Piga. Tambira Jehova, 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 tambira Jehova. Oh, yelele, 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 tambira Jehova, yelele, 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 tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova. Tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova, tambira
Wapi makofi mazuri kwa Yesu. Shangilia Yesu jamani. Amekupa uzima, amekupa afya na nguvu ya kusimama usiku wa leo. Shangilia Bwana Yesu. Piga tu makofi jamani. Inua mikono juu ya kichwa yako tafadhali. Piga makofi ya juu. Wapi makofi mazuri kwa Yesu. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Yesu ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi namtukuza. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. 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 Yesu, Yesu, oh Yesu, Yesu, Bwana, kama Yesu, kama Bwana. Sisi Bwana Yesu, sisi tunamdai. Sisi Bwana Yesu tafadhali. Nani kama yawe mshindi wa washindi? 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 Kila utakacho anakupa ni mshindi wa washindi. Nani kama yawe mshindi wa washindi? Nani kama yawe baba wa yatima? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Nani kama yawe mtetezi wa wanyonge? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Tunasema hakuna mwingine tunayejua, hakuna mwingine kama ndio maana tunaimba, hakuna mwingine tunayejua, hakuna mwingine kama ndio maana tunaimba, tunayejua, hakuna mwingine kama ndio maana tunasema hakuna mwingine kama yawe. Wapi makofi ya Bwana Yesu? Piga makofi, piga makofi ya juu. Usifiwe
Furaha kuwa katika nyumba ya Bwana. Wangapi wako na furaha kuwa katika nyumba ya Bwana? Amini, wakati tutaendelea baadaye. Haleluya. Jina yangu ni Bansten, naitwa Bansten Makalamu, but naitwa Bani. Nililetwa na Collins. Amina. Yeah. Mapenzi ya Bwana na yafanyike kote. Naftali, nafurahia nikikuona. Maomba mkae chini mkunywe kikombe ya supu. Kuna supu ya gamia. Sisi hatutakaji mifupa ya waibaji iharibike ovyo ovyo. Halo, tuko sawa? Leo tudhikanililie. Acha unajua sasa masomo ni ile ya CBC. Kama kuna kiti mbele yako, tafadhali Angabu, kama kuna kiti mbele chako, njaza pego mutugatiri wakwa avune ndakwenyiria haijawa rahisi. Haleluya, napenda huyo. Lakini ndio tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Wacha tuimbe ile wimbo, akivaa koti, akichukua Biblia, ati limeinuliwa hili neno. I love that song.
leo na milele. Nimeinuliwa neno lako, kama vile jana, nina nguvu leo na milele. Tupige makofi tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Edward. Na Bwana atakubariki na atakutenda mambo. Haleluya. Karibu. Amen. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Hata iwe Yesu. Mwami Yesu avume. Mrs. Yesu. Glory be to God. Zote ni za kumtukuza Bwana. Kama vile unasemanga mwadhani ya rogoso. Kienda kwa Masai anasema Mrs. Yesu. Glory be to God. Mrs. Yesu ore. Glory be to God. Na lazima tufanye kazi ya Mungu aliyetuita. Sababu haukujiita ukajipata mahali huko. Ulipata mwaliko na wewe ukakubali. Bwana Yesu asifiwe. Ukakabidhiwa ambacho ni chako. Na diposa imekusubua ikakuleta mpaka mahali hapa wakati wengine wamelala. Tumshukuru Mungu wetu. Glory be to God. Tumepewa nafasi ingine na Mungu wetu ya kusikia neno. Kuna wale walisikia jana, leo wamelala. Na kulala ambao wamelala hawatalisikia tena. Glory be to God. Uko na nafasi ya kutumia masikio yako mzuri kusikia neno la Mungu, kusikia uhai wa Mungu. Glory be to God. Nimshukuru Mungu sababu ya kupewa nafasi hii. Si kawaida. Nimshukuru mtumishi wa hekalo hii ambaye ameaminiwa. Mungu ampadishe cheo ingine kwa ajili ya kukubali watumishi wa Mungu wakanyange mahali hapa kunena neno. Mungu amkumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru mtumishi wangu na tena muibaji wangu ambaye anaitwa Beatrice Mwaniki. Mungu ambariki, amuinue, amuhifadhi, ampe miaka mingi ya kulitukuza jina lake. Akanifanya nikafika hapa. Jina la Mungu litukuzwe. Tena siwezi nikasahau uongozi wa kanisa hii. Mungu awabariki. Sababu kuna wengi ambao wanakataanga wageni wahubiri kwao. Mungu awape ambacho mnahitaji katika uwepo wake. Fungua nami, niko na neno ambalo nilipewa. Nasikianga
na huwa nasikia watu wakihubiri, lakini mimi mwenyewe sijawahi jipata nikilihubiri. Glory be to God. But siku ya leo nimepewa hilo ili nilihubiri. Lakini kabla ya hiyo nataka uende nami Jeremiah 23. Jeremiah 23. Mstari ni wa 29. Is not my word like fire, declares the Lord. Glory be to God. Neno langu ni Mungu anasema. Neno langu ni kama moto ambao unateketeza. Glory be to God. If you are here tonight and you are hearing the word of God, the word of God, it is just like fire. Glory be to God. Kuna jambo inakusubua, kuna moto wa kuteketeza. Glory be to God. Kuna mambo inakusubua, kuna moto wa kuteketeza. Kunayo neno ambalo linaweza teketeza jambo ambalo linakusubua katika maisha yako. Jeremiah akasema ya kwamba neno langu ni kama moto unaoteketeza. Glory be to God. Umekuwa na mambo mingi inakusubua. Tumekuwa na mambo mingi inatusubua kimaisha. Lakini tunapoingia kwa neno la Mungu, hiyo mambo yote wakati unasoma neno huwa inafanyiwa kuwa kama takataka. Glory be to God. Unatoka hapa ukiwa na uhai mwingine, sababu neno la Mungu ni moto ambao inateketeza mambo ambayo inafinyiria binadamu. Glory be to God. We deserve the word of God. Twahitaji neno la Mungu. Ili tukue twahitaji neno la Mungu. Je, neno la Mungu nasema ni kama moto. B inasema ya kwamba and like a hammer that broke rock into pieces. Glory be to God. Neno la Mungu pili ni kama nyundo. Nyundo hujenga na ubomoa. Glory be to God. Tonight I have come here to build. Bwana Yesu asifiwe. Kujenga mtu ambaye amekuwa ameporomoswa na Shetani. Mtu ambaye maisha yake imejenguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa umejengeka hapo kitambo, lakini kukakuja mtu akabomoa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nimekuja na neno la Mungu ili nijenge mahali ambapo pamebomoka. Glory be to God. Katika maisha ya Mungu, kama umebomolewa kiafya, siku ya leo tumekuja kujenga. Kama umebomolewa kifamilia, siku ya leo tumekuja kujenga. Kama umebomolewa hata kimasomo, siku ya leo tumekuja kujenga. Kama umebomolewa hata kihuduma ambayo iko ndani yako, siku ya leo tumekuja kujenga. Sababu neno la Mungu ni kama nyundo ambayo inatengeneza. Glory be to God. Mahali kumebomolewa. I'm using the word of God kujenga mtu ambaye amebomolewa. Umebomolewa na watu wangapi? Kimawazo umebomolewa na watu wangapi? Kimaisha umebomolewa na watu wangapi? Kifamilia umebomolewa na watu wangapi? Ni wangapi ukutakia mabaya? Siku ya leo niko hapa nikuambia kwamba neno la Mungu ni kama nyundo ambayo inajenga. Kama jana haukuwa umejengeka, asubuhi ya siku ya leo utaenda nyumbani mtu ambaye ameundwa. Kama ulibomolewa jana, mtu akakuja kwa maisha yako akakwambia kwamba you know what,
ambacho huwa unakifanya hakinifurahishangi, huyo ni mtu. Na pia yeye ako na nafasi yake ya kucheza. Je, yako iko namna gani? Kama kuna mtu ambaye amekuwa akibomoa maisha yako, usiendelee. Kutoka siku ya leo nataka kunena ya kwamba utajengeka through the word of God, because the word of God, it is just like hammer. Kama kuna mijengo ambayo Shetani alikuwa amejenga, tena nayo tunabomoa. Glory be to God. Si kujenga tu peke yake, nyumba ujenga na ubomoa. Bwana Yesu asifiwe. See the word of God ambao Mungu amenipa siku ya leo iko na nguvu ya kubomoa misingi yoyote ambayo imejengwa na yule mwovu Shetani, na ili msingi ambao utasimama ni ule ambao utajengwa na mtu ambaye amesimama kiimani na Kristo Yesu. Glory be to God. Mimi sihubirigi wakati mrefu. Therefore, declares the Lord, I am against the prophets who steal from the other word. Kuna manabii wengi sana siku hizi. Tafadhali, njiani unapopita unakutana na nabii. Bwana Yesu asifiwe. Unapolala, ukiamka asubuhi utaamkiwa na nabii, nimeota na wewe. Glory be to God. Usiku mzima nimesumbuliwa. Na maybe hiyo asubuhi amekuamkia, hajakuja kukujenga, amekuja kukubomoa. Glory be to God. Mungu na yeye anachukia wale manabii ambao wanatumika siku hizi kubomoa kazi ambayo Mungu alianzisha. Glory be to God. Kazi ambayo Mungu alianzisha na maisha yako. Wakati ulipokuwa chini, ulikuwa unaomba, maombi unasikia imesikika. Ilienda wapi? Ulikuwa na imani ambayo ilikuwa inafanya mambo, ilienda wapi? Mungu anachukia wale manabii ambao wananyang'anya watu ambacho Mungu amewapa. Glory be to God. And tonight, kila nabii ambao amekuwa akikuzingizia ili uanguke, usimtukuze Mungu, glory be to God, usipate nafasi yako, glory be to God, usipate ambacho ni chako, usiku wa leo nataka kukuambia ya kwamba hata Mungu akiwa mbinguni anamchukia. Bwana Yesu asifiwe. Hana nafasi ya kukutawala. And God, he is against them. Glory be to God. Kwena andũ matiganĩirio nĩ Ngai tene. Kuna watu walisahaulika, waliachwa na Mungu kitambo, lakini ingawa wako na neno, ingawa wako na maneno, sababu hawakunyang'anywa maneno wala hawakunyang'anywa neno, lakini neema na utukufu, glory be to God, iliwatoka na
unaenda kitabo. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi si kujenga bali ni kubomoa ambacho kimejengeka. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo si yuko hapa kubomoa kazi ambayo Mungu ameanzisha na maisha yako, but niko hapa kujenga ile kazi ambayo Mungu alianzisha na maisha yako. May God take you far in the name of Jesus. Neno ambao natumia siku ya leo ni ya kubomoa na kujenga. Glory be to God. The power of the word of God tonight, it is to build. Glory be to God. Ni kujenga na kubomoa. Enda nami katika Yeremia sasa. Hiyo ndio neno ambalo nilipewa nilete huko. Jeremiah 17. Na sijui niko na dakika gapi, niko na zingine 15. Kulingana na vinye mapo iko. 17 verse number 5. Nikiomba Beatrice kaweze kutusomea. Jeremiah chapter number 17 verse number 5. Yes. Jeremiah ni 17 mstari nao ni 5. Jeremiah 17 and verse 5. Thus says the Lord. Ni Mungu anasema, sio mimi. Mimi sijui kusema. Cursed be the man. Kulaaniwa ni yule mtu who trusts in man. Yule ambaye umwamini mtu. And makes fresh his arm. Endelea. And whose heart departs from the Lord. Glory be to God. Fikisha Amen. Hapo kwanza. Kulaaniwa ni yule mtu ambaye huweka tumaini lake kwa binadamu yeyote. Glory be to God. How many people who are cursed? Ni watu wangapi ambao wamelaaniwa? Najua ni watu wengi ambao wamelaaniwa. Sababu ni hii. Mimi naona ni kama nimefika mwisho wangu. Imagine my mom. Imagine my uncle. Imagine my friend. Imagine my pastor. Imagine, glory be to God. Imagine ni watu wangapi ambao umesema ya kwamba imagine Fred yangu akaniachilia. Imagine, glory be to God. Ningefanya hivi lakini sababu ya Hallelujah. My mom hakuni support. My dad hakuni support. Nilikuwa na kipawa lakini glory be to God. Amen. Ukaihamisha mahali kwa binadamu. Ulikuwa na imani ukaihamisha mahali kwa binadamu. Oh, yes. Glory be to God. Amen. Ulikuwa na kipawa ukakiangisha mahali kwa binadamu, lakini kulaaniwa napo hapo ukakuta mtu ambaye amelaaniwa, ukakutana na ile kamati ya watu ambao wamelaaniwa, ukakutana na ile huduma ya watu ambao wamelaaniwa. Glory be to God. Mkakuwa na ushirika na wale watu ambao wamelaaniwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hau noho arutire wote waku kulaaniwa. And the Bible says, blessed
is the man. Blessed is the man. That's what the Bible says. Blessed is the man. Glory be to God. Kubarikiwa ni yule mtu. Kubarikiwa ni yule mtu. Kubarikiwa ni yule mtu. Hiyo ni Biblia inasema hivyo. Lakini hapa inasema ya kwamba kulaaniwa ni yule mtu ambaye huweka all his trust in man. Kwa mtu. Umemwamini nani atakushikanisha ili kazi ipatikane? Ati mimi niko na Godfather. Let me tell you, glory be to God. It is high time ili tumpe Mungu nafasi yake. Mungu achezee nafasi yake. Nafasi yake ni nafasi moja, ni number one. Glory be to God. In everything that you do, God first. Bwana Yesu asifiwe. Kulaaniwa ni yule mtu ambaye ugemea kwa mama yake, ambaye uenda kwa ndugu zake, anasema ya kwamba mimi ndio atanisaidia, mimi ndiye ataniconnecta, mimi ndiye huyu ndiye atakayenifanyia. Glory be to God. Amen. That the cast. Watu wengi wamelaaniwa. Watu wengi wamelaaniwa. Igali wako kanisani, igali wanapewa tu neno. Bwana Yesu asifiwe. Sababu akipewa neno, anatarajia akienda nyumbani mama yake atampa kitu ya kukula. Hata nikikosa anakuaga na option nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ati onadago muthi nejoeko na sister yako dagejikia ja. Glory be to God. Nejo yake onadaho to muthi nejoero sio mami yake iguoguo nejoeni akandomera kanyamo. Let me tell you, kulaaniwa ni yule mtu ambaye weka imani yake kwa binadamu yeyote, sababu hata yeye huyo binadamu anafaa kumtegemea Mungu. Amen. Kwa nini tumtegemea Mungu? Amen. Mimi ni mchungaji, lakini kuna kitu huwa naambia mtu, mimi usitarajie ya kwamba nitakusaidia mimi, lakini ambacho niko nacho. Hata akina Paul walisema ya kwamba kile ambacho tuko nacho, hicho ndicho nitakachokupa. Yesu yeye mwenyewe ambacho alikuwa nacho ndicho alikuwa anapeana. Glory be to God. Inside you ni nini ambacho huwa kinatoka? Ni uhai ama ni laana? Kama ulilaaniwa utakuwa ukitoa laana. If you are blessed, utakuwa ukitoa baraka. Amen. And that's why many people, even many servants nowadays, nimeshukuru sana Reverend, nimekuta kihubiri neno na ikanishika, ikanikamata, ikaniweka mahali pangu. Glory be to God. Amen. Ikanishape. Glory be to God. Amen. That the power of the word of God is there to shape you. Na ili ukaweze kuingia kwenye mlango ambao ni mwebaba sana. Glory be to God. Kwa njia ambao ni nyebaba. Inafaa watu ambao wameshepiwa. Amen. Na neno la Mungu. Amen. Mambo ya dunia ni mengi sana. Amen. Temptation are many. Glory be to God. Amen. Watu wa kudhihaki wewe ni wengi. Watu wa kukushusha wewe ni wengi. Watu ambao hakutakii mema ni wengi. Yes. Lakini ukiwa na neno la Mungu, asubuhi ukiamka na neno, itakuwa ikikupa uhai. Asubuhi ukiamka na neno, utakuwa ukipata uhai. Everything is in the word. Oh yes. Glory be to God. Amen. I'm here to bring life to someone. Amen. The word of God. Mungu alininenea huu mwaka ukianza. Nilikuwa nyumbani na familia yangu. Mama yangu wakati mwaka uliruka, sababu hakukuwa na kesha, akaniambia, murio wake alie ndukiri otuhoithie. Glory be to God. Amen. Sasa ni mama yangu, ndukire nawe niyo kiamurirwo horo-ini ucio. Na mimi nikamwambia,
we have to read the word of God first. Amen. Glory be to God. Even if my old brothers are here, we must speak the word first. Glory be to God. Amen. And the word that we spoke that night, glory be to God, it is I myself, I will be speaking life. Glory be to God. Just the way rain comes. Bwana Yesu asifiwe. Mvua inatokaka mbinguni mahali kulikuwa na changalawe. Ukikaa kwa muda kiasi unakuta mahali pale. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya wiki mbili unaenda unakuta mahali pale kumemea nyasi. Sababu ikikuja inaleta uhai. Unakuta kuna mahali sometimes ukienda jangwani unakuta kumekauka kila mahali. Yes. Unakuta ukiakisa moto hapa itaenda mpaka ile ng'ambo ingine. Glory be to God. Lakini wakati mvua inasuka, ukienda kwa wiki mbili mahali pale, utapata hata ng'ombe inapata kitu cha kukula. Yes. Tunyonde tunapata mahali pa kulala. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda asubuhi unakuta kuna manyunyu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu there is life in the rain. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Katika mvua kuna uhai ambao huwa inaletwa. Nayo neno la Mungu likaniambia, every word that will be coming from my mouth, glory be to God, will bring life. Yeyote ambaye nitanenea mwaka huu, nitanena uhai. Sababu Kristo alileta uhai. Alienda kwa kina Lazarus akaleta uhai. Bwana Yesu asifiwe. Everywhere you go this year, pereka uhai. You will succeed. You will succeed. Amen. Give your sister life. Give your brother life. Glory be to God. Amen. Mahega muoyo we. Maheo. Itadoneke. Kwa nini unawaua? Sister yako ndakona wega atigana nake urimu muingi muno kwanja mwite ucio wake. Nie ndiwendaga. Tuciaranirwo nake. Onake nioi. Eni. Taya najua tiendaga wana. Yes. Negokua ndige. Glory be to God. Speak life. Nena uhai kwa kila jambo unalolifanya. Amen. Because the word of God is life. Kulaaniwa ni yule mtu. Cursed is the man. Ni nani ambaye unatabua sana? Ati akiwa kwa faction yako mambo yote iko chonjo. Kaiwagi cheza. Nani ambaye unatabua? Ati huyo ndiye unawekanga kibao mbele. Hata ukiweka ile nini, ile ukituma ile barua za kuita watu wakuje kwa faction yako, yeye ndiye number 1. Hata kwa mawazo yako tu anakuaga fixed there. Glory be to God. Ni madede. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you, kama wewe mwenyewe tumaini yako iko kwa sister yako, sababu atakuconnect. Tumaini yako iko kwa kabiashara kako, sababu katakupa kitu. Glory be to God. Tumaini lako liko kwa ng'ombe zako, sababu zinatoa maziwa mzuri. Yes. Glory be to God. Amen. Tumaini lako liko kwa mchungaji wako, sababu huwa anahubiri mzuri. Glory be to God. Amen. There is one thing I want to tell you tonight, that kulaaniwa, kama unataka kulaaniwa, Bwana Yesu asifiwe. Tumetabua watu wengi sana ili tufike mahali tumefika. Hata mwenye alinilea nikiwa Sunday school namtabua, nilikuwa namtabua sana. Lakini wakati alitoka hivyo niliachwa sasa mimi ni nene.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tabua Mungu ambaye aliweka kitu ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hata wakati wataenda watakuacha na ile kitu ambacho Mungu aliweka. Yes. Glory be to God. Amen. If you want to remain forever, Bwana Yesu asifiwe, you must keep your trust in the Lord. Amen. Najua waibaji na pia wachungaji tunakuaga na tusida twingi sana. Twingi sana. Na watu ambao ni marafiki zetu sana. Hatuwezi tukafanya kitu bila nyinyi. Watu wa keyboard, wa gitaa, na wakati mtu amepata ako na kipawa ambacho kiko juu sana. Kuna kitu ambacho huwa kinamuingia ndani yake. Glory be to God. Amen. Unakuwa sio yule ambaye Mungu aliita. Unakuwa ni mwingine ambaye aliitwa akaitika, akajua ya kwamba lazima sasa na mimi niuze uoga. Utajua na kipawa ambacho Mungu alikupea. Glory be to God. Let me tell you. Sababu unatabua watu wanakutabua. Glory be to God. Amen. Nayo hapo wakati unatabua watu wananitabua, mahali popote naenda natabulikana, najulikana. Glory be to God. Everywhere I go, people, everyone anajua nimeingia. Glory be to God. Nayo hapo unatabua ambacho Mungu alikupa, unaodoa Mungu ambaye alikupa. Yes. Glory be to God. Kulaaniwa ni yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Usiegemee kwa kitu chochote ambacho ulipewa na Mungu, wala ulipewa na mtoto ama na nani ama na nani. Glory be to God. Amen. Muamini Mungu ambaye ni supplier wa kila mtu. Oh yes. Glory be to God. Amen. He is there for you. Amen. He will cater for you. Amen. Glory be to God. Kulaaniwa ni yule mtu ambaye humwamini binadamu. Masiku yake hata ni chache. There is one thing that I'm telling God. God, you will be my song. Every day you will be my song. Mungu wangu, wewe utakuwa wimbo wangu. Niamkapo utakuwa wimbo wangu. Ninapotembea utakuwa wimbo wangu. Na kwa wimbo wangu nitakusifu. Kwa wimbo wangu mara ingine nitakuabudu. Kwa wimbo wangu mara ingine nitakushukuru. Sababu wimbo wangu hauwezi ukafika mwisho kukuambia mambo ambao wahitaji kutoka kwangu. God, you will be my song. In everything that I do, you will be my song. Amen. Glory be to God. Mungu utakuwa wimbo wangu. Ambacho kilifurahisha Mungu sana kwa Daudi ni kwa sababu kila usiku, kila mchana, wimbo wa Daudi ulikuwa tu ni Mungu wangu. Oh God, why have you forsaken me? Oh God, why are you far from me? Oh my God, I will sing praises to my God. Oh my God, I will do this in everything. Mungu alikuwa mbele kwa Daudi, akaona roho ambao ni tofauti na ya binadamu. Glory be to God. If you want to be different with the peoples, if you want to be different with the peoples, let God be your song. Let God be your song. Hallelujah. Wacha Mungu akuwe wimbo wako. Na atafurahishwa na wimbo wa kinywa chako. Wacha kuweka laana mingi, matusi mingi kwa kinywa chako. Wacha kuweka vifo mingi kwa kinywa chako. Wacha Mungu akuwe ni wimbo wako. Uamkapo Mungu akuwe ni wimbo wako. Ulalapo Mungu akuwe ni wimbo wako. Usikuwe mtu ambaye amelaaniwa, sababu you trust in people. Trust in God, your God. Trust in the Lord your God.
He will give you everything that you deserve in life. Glory be to God. Amen. Kayo gukorwo wi rwimbo rwakwa. Amen. Umuthi ni rwa kugoca, rucio ni rwa gucokia ngatho. Amen. Oke naruo ni rwa gukwambararia. Yes. Muthenya ucio ungi ni rwa guguturiria maru na kuhehenja ngoro yakwa. Because God, you need me to do everything that you deserve. Na ili upate kitu katika ulimwengu cha kukufurahisha. Watu ni wengi, na wakati tuko mahali pamoja, hujuangi ni nani huwa anamfurahisha Mungu. Maybe wewe unajihesabu namba moja, lakini wewe unakuwa wewe ndiye wa mwisho. Let God be your song in everything that you do, and God will be glad because of you. Gainie ukenionewe na igongona ria ngoro yaku. Rekei turutire Jehova Ngai magongona mare muoyo mako mukenia. Anasema in the book of Romans chapter number 8 that let us offer our body as a living sacrifice presentable to God. Glory be to God. Toa hata mwili wako kuwa dhabihu. Toa hata maisha yako kuwa dhabihu. Uendapo wewe mwenyewe kuwa dhabihu ambayo itamfurahisha Mungu wako. Anapotizamia ulimwengu, anaona kuna watu wengine wanapokula na kujifurahisha. Kuna mwingine hapa kando ambaye anajua wimbo wake ni mimi. I am number one in his life. He will do everything that you deserve in life. He is honest. Glory be to God. Blessed is the man. Blessed is the man. Kurathimwo ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu. You never take advice to those people ambao wanamudharau Mungu, ambao wanamudhihaki Mungu. Usijipate ukienda kuomba advice kwa wale watu ambao hawana maana kwa Mungu. Hawezi akawataja kwa kinywa chake, na wewe kwa sababu ya kuona mali na vitu ambazo ni za ulimwengu unakibiria kwa wale watu ambao wana msaada kwako. Wacha nikwambia kwamba it is high time Mungu akuwe ni wimbo wetu. Tumtegemee yeye mwenyewe, tusiweke tumaini letu kwa mtu yeyote, tusiweke kwa yale mambo ambayo Mungu ametupa, tusiweke kwa ile mali ambayo Mungu ametupa, tusiweke kwa familia ambazo Mungu ametupa. Imani yetu yote kumwamini Mungu, tumwamini kwa roho moja. We will be blessed. Do you want to be blessed? Unataka baraka? Umekuwa ukiomba baraka? Baraka iko hapo. Usimwamini Mungu, usimwamini mtu, mwamini Mungu. Glory be to God. Baraka iko hapo. Namba moja, yeye ndiye namba moja. In everything, yeye ndiye namba moja. Do you want favor? He is number one. Glory be to God. Unataka kuinuliwa? Yeye ndiye namba moja. Glory be to God. He is number one in everything that we do. And he was number one to create a man. He was number one to create every animal. He was number one to create even the earth. He is number one to take life and to give life. Niwe ukoragwo ina bemwe kuheana muoyo na kuoya muoyo ukoragwo ina bemwe. He is number one in everything. Our God is number one. Weka tumaini lako lote kwa Mungu wetu and you will be number one. Do you want to be rich?
wacha Mungu akuwe na pamoja kwako. Do you want to succeed in life? Weka Mungu akuwe na pamoja. Glory be to God. Na sababu muda na wakati wangu umeisha, kuna neno moja nitakao iacha. I want to speak about Jeremiah. Ukisoma 18, alienda akaambiwa ya kwamba go to the potter's house. Enda kwa mfinyanzi. Jeremiah, unataka kusaidika? Enda kwa mfinyanzi. Sikwambii utafanya nini, but use your eyes well. Tumia macho yako mzuri. Je, unataka kuona watu ambao wako na Mungu, ambao wanamhubiri Mungu wa kweli? Fungua macho yako mzuri. Use your eyes well. Go to the potter's house. Glory be to God. Enda kwa yule mtu ambaye ni mfinyanzi, na utatumia macho yako mzuri. Utaona akilea. Glory be to God. Ni ukumenya kana niyo ikuhinya maitho akoraga. Go to the potter's house. Hudhira maitho maku mega. Use your eyes well. Aliambiwa ya kwamba sitakwambia utafanya nini, but go to the potter's house. Mungu amekuleta in the potter's house. Glory be to God. Katika nyumba yake ni kwa mfinyanzi, kwa mtu ambaye huunda. Glory be to God. Na wakati anapounda atatumia technique mingi, na hata kuunda kama huyo mwingine. Glory be to God. Maybe wewe ni kajaga kakuweka tule tumaua twa pale kwa mlango. Bwana Yesu asifiwe. Everyone akiingia naona hiyo tumaua ni tulebo sana, lakini haiwezi ikasimama pale bila ile kanyungu, lakini ilitumika kazi mingi sana hiyo kanyungu kuudwa. Glory be to God. Wacha kuangalia mundie wa wengine. Glory be to God. Wacha kuangalia wengine wanaudwa aje. Mungu anatumia tekniki zake kuunda watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Umeletwa in the potter's house. Use your eyes well. Glory be to God. Sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu si kipofu. Kwa hivyo tuko na uhakika hata sisi si vipofu. Glory be to God. Mungu wetu si kisiwi. Tumia masikio yako mzuri. Hear the word of God. Listen the word of God. You are in the potter's house. Glory be to God. You have all tools. Wena indo ciothe cia kuhuthika iria cirabatarikana kwe mũmbi. Glory be to God. Tumira matũ maku mega wega guthikiriria kiugo. Use your ears well to hear the revelation of the word of God. Tena mkono wangu si mfupi ati unaweza shidwa na kuokoa mtu. Wakati utakuja in the potter's house, jua ya kwamba mkono wa Bwana si mfupi. Ambacho kimekuwa kikikuremea, mkono wake ni mrefu na utakufuta mahali uko. Utakuokoa kwenye jangwa ambao umekuwa ukipitia katika maisha. Because the word of God, it is just like a hammer. Glory be to God. Neno la Mungu ni kama nyundo. We urerigirire mundu ni egũgũteithia. Niwe ngũkĩte kwarĩria ũmũthĩ. Ndũkerigĩrĩre mũndũ rĩngĩ. Erigĩrĩra Ngai. Gũtirĩ mũndũ Ngai ataragĩria. He can use everything, anyone, because of you. From anywhere, because of you. Yule ambaye unategemea si yeye Mungu atakayetuma. Sababu kama Mungu alikuwa anatarajia ya kwamba mahali mtu ambaye anaitwa Ibrahimu alikuwa anatarajia
watu wengine wakuje, ambaye anafahamu na anawajua vyema, wakuje wakamwambia utapata mtoto, angeanguka zote. Lakini alimtegemea Mungu, alikuwa na imani na Mungu. Waliokuja alipata ambacho alikuwa na tumaini. Glory be to God. God will send people for you. Ngai nĩ egũgũtũmanĩra. Tiga kũiga mwĩhoko he mũndũ ũngĩ, ũrute hau ũige he Ngai, na nĩ egwathana nginya ũkinyĩrwo harĩa ũrĩ. Glory be to God. Umekuwa mbali sana, umekuwa parefu, lakini Mungu atatumana na utafikiwa. In the name of Jesus. Jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jamani, Yesu yupo, Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, ameona kazi zake. Jamani, Yesu yupo, jamani, Yesu yupo, kweli Yesu yupo, aliyofika kwa Lazarus, tunamtangaza yupo, akakupa huzuni, tumeona kazi, akabadilisha huzuni ikawa furaha. Yesu yupo, huyo Yesu hata siku ya leo yupo, Yesu yupo, hata siku ya leo yupo, tunamtangaza yupo. Oh, siku ya leo nilikuwa kutangaza ya kwamba hapo Yesu yupo, yupo Jehova Mungu, kweli Yesu yupo, anayeokoa yupo, tunamtangaza yupo, anayeponya yupo, tumeona kazi yake. Jamani, Yesu yupo, Yesu yupo, simama na miguu yako, tunamtangaza yupo, tumeona kazi yake. Jamani, Yesu yupo, kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi yake. Maybe kuna mtu ambaye amebomolewa, maisha yake imebomolewa, afya yake imebomolewa, kazi yake imebomolewa, maisha yake imebomolewa. Usiku wa leo natangaza nikiwa chini ya wingu ambao imefunguliwa, chini ya wingu ambao limefunguka, chini ya wingu ambao huwa inanenea watumishi wako, nikinena ya kwamba Jehova Mungu siku ya leo, oh God, naomba ukaweze kuweka ua katika jina la Yesu Kristo. Naomba Jehova Mungu ukaweze kuwazingira, wauzingire mara tena katika jina la Yesu Kristo. Maisha ambayo ilikuwa imebomolewa, naomba Jehova Mungu ukaiude mpya, ukaiude upya tena katika jina la Yesu Kristo. Maono iliyokuwa imebomolewa, naomba Jehova Mungu ukaweze kuiuda upya katika jina la Yesu Kristo. Hatutaweka tumaini yetu kwa binadamu, bali tumaini letu ni kwako Mfalme, tumaini letu ni kwako Jehova, tumaini letu ni kwako Adonai, tumaini letu ni kwako Jehova Shalom. In the name of Jesus Christ. Yes. We trust in you. Yes. Huyu mama hakutarajia Jehova Mungu, alikuja akiwa na jambo ndani yake.